Black Boy Music. Okay. One time, two time, three time. One. Josephine, karibu, mbona unaogopa stage? Unaona you're getting ready. Hey, tufukuze baridi kidogo. Sawa. Toa hiyo kitu bwana. Yeah, hivyo ndo venye baridi utolewa sasa. Kabisa. At least nimesikia blood circulation imerudi kwa mwili. Lazima tulete ka vibe. Kutoka vibe. How y'all doing? Karibuni sana to E Squared. This beautiful cold afternoon. Yes, man. It's a beautiful cold afternoon. It's a beautiful cold afternoon. Yeah, But tusijali tuko hapa kwa sababu yako na kwa sababu yeye baridi, si ndio? We want to separate you from the baridi. Oh yes. Last week ulisema hii show ndio antidote. Okay, tuko na antidote kwa hii show. Yeah, hii baridi. Yes, man. Yeah, so that is covered. Stay here. By the time this show is ending, ile jasho utakuwa unatoa. Tutakuwa tafuta maji baridi. You're like, oh my god. Josephine. Yeah. Niko poa sana. How are you doing? I'm good. Unakaa fiti manze. Thank you. I think the cold agrees with me, Eh? I think baridi you agree na mimi. Unaona venye skin ina glow. Sijui kama kamera inaona. But yes. Sisi wengine manze, wacha tutazoea. How are you though? How was your week? My week was okay. A bit slow, nothing much, but it's been a good week. Nashukuru manze. Yeah. And I love it has been a very politically heated week. Politically heated. Zile elections za Kiambaa. Hey, my friend. Kama hujaingia Twitter, if you've not been watching news, my friends. But I loved how everything turned out, because it was a very symbolic election. Yeah. By election. What each and every notion yenye tunakuanga nayo about elections and everything, if we
if that one set an example for all the elections zenye tumekuwa nazo hapa, tunaweza kuwa fine sana. Kabisa. Because ilikuwa peaceful all the way. Though kulikuwa na allegations that kuna bribery ilikuwa imefanyika, kuna wenye walikuwa wamethreateniwa na I don't know when we'll ever stop having these stories, because there's no election. By elections, main elections hatukosangi hizo story. Hatukosi. So and that is why we are having these discussions to keep empowering you, the citizen, who needs to understand the political process, how campaigns are run, if you're actually vying for a seat, if you're a young person vying for a seat. So like we just want to demystify this whole process and to empower you. Yes. My youth, tuko wengi sana. Like na hii show ni ya my youth. Tuko wengi. Na ni sisi utumika. Imagine. Ni sisi utumiwa. But congratulations to watu wa Kiambaa. Wali make a sound decision na Kenya inanifurahisha ni despite hiyo tension yote, hizo allegations za watu kuwa bribed, kuna wenye walikuwa wanasema walikuwa na receive calls from sijui leaders wenye wako kwa government and everything, but still wali decide na ilikuwa peaceful, ilikuwa fine. And I hope we can tuendelee hivyo. I mean, next year tuko elections. So we just pray that at by election imeanza ku set pace for better things. So to introduce ndio. So ladies and gentlemen, manze, welcome to Eastlands Expressions. I'm your host Pinches the Entertainer. And I'm your host Josephine, and it's a pleasure to have you guys. Thank you always for tuning in, for your feedback, for your questions, and we just want to encourage you to share this link. Once you see that we are live, we always want to have like lots and lots of you on our comment section asking questions, saying what's up. You can say hi. Tell us, ama wambie Pinches, leo unakaaje? Manze, niambieni nakaaje. Unamwambia basi leo umeboeka ni nini, or you just say what's up. Pia unaweza nitumie M-Pesa, namba yangu ni Siwezi kataa. God, okay. Siwezi kataa kuchukua, sio? Alright, hakuna mtu anakataanga pesa. Unaweza kataa pesa? Mbona nikatae bwana? Yeye nimeleta Nairobi. So ladies and gentlemen, this is how we do it each and every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. We bring you nothing but quality entertainment conversations zile zina shape, karibu niseme shape, zina shape the nation, au sio? Tunakuentertain. Your Luo is showing. Manze, Luo yangu inataka kujiweka hapo juu na mimi nimeikanyagia manze. Sindio? Oh my God. So as we said, manze, tunaku-entertain na at the same time tunakufunza, sindio? That is it. That's true. Track na kile inaendelea, na tunaendelea na hii conversation yote ya story na governance, the importance ya sisi young people ku engage in matters concerning governance and everything, sindio? That's true. And manze, usiambiwe hapo hivyo mtaani ati politics ni ya wazae, sijui politics ati we are the leaders of tomorrow. Hiyo ni cliche, huko tulishatoka huko. Tomorrow ni leo. Ni saa hii manze, ni saa hii. Sindio? So keep in touch with us, interact with us through our social media platforms. Remember, on Facebook tunapatikana at Eastlands Expressions, on Instagram and Twitter tuko at E_squared_KE. Sindio? That's what's up. That's what's up. Man. Yeah. Did you know? Leo manze nimejiami. Umejiami? Leo nimejiami. Aya, sawa. Tuambie, did you know? Did you actually know? Actually, at least now you're throwing the ball to my side, eh? Unaniuliza hii swali. Instead of ni mimi nauliza. So at least tell me. For my own satisfaction. Sema I don't know. I don't know. So guys, manze, did you know that the names of all continents zinaisha na the same letter yenye inaanza nayo? Oh. Yeah. I didn't know. E.g. Africa. Mwanzo. Oh yeah, actually. Europe. E. South America. Asia. Oh no. Oh, it's Asia. But South America and North America don't have, but the America part. Yeah, it's America. Okay. Australia. Oh yeah. Sindio? Actually, they both start with this. Now I know. Leo nimefunza mtu wa West, manzi. You have schooled me. You have schooled me. Thank you very much. Thank you very much. At least Leo is a fun fact
na tumeenda home tukijua something fun. Yeah, something new manze. Yeah, something new. I don't know whether you guys tried out ile kuchiugam. Mimi nilijaribu. Ulijaribu? Iliwork? Iliwork. Okay. It works. I think basi ina work kwa watu different. Me yangu haikuniwork. Labda kitunguza west ni nini. Let's get this show started, man. We have a lineup of amazing artists, manze. Now, to start us off, there's this dude that has been steadily rising for industry and music. He has been able to merge two genres ya muziki, that is gengeton na amapiano, na akakam up na his own style of music. Okay. He's done amazing collabos with the likes of Reckless and the likes. Na manze uboy is a promising upcoming talent. Na amekuwa kipatia young artist a run for their money. Oh, wow. So ladies and gentlemen, without any further ado, allow me to introduce to you for the very, very first time on E Squared, none other than Cartoon 47. Karibu. Yeah. Woza, yo Cartoon. Yo, unasemaje? Inakuaje ti? Uko fiti? You ready? Yeah. So, na wanajua hapa ni kubaya, na wananitoa jacket. Toa bana, toa. Sindio? So ladies and gentlemen, if you're just watching us, remember this is Eastlands Expressions and we are live on YouTube at E_Squared TV. Tuongeleshe manzi, tuambie unatuwatch kutoka wapi, interact with us through our social media platforms. Tunataka tutumie nani salamu, tunataka tu big up nani, si ndio? Na itakuwa fiti sana, au sio? Yes man. Tuko ndani na the amazing Cartoon 47 alongside the one and only, the legendary Black Boy Band. Ama vipi? Yo. Ati mbona umelewa, eti ujalewa, naona umelewa, pombe ushapewa. Mbona umelewa, eti ujalewa, naona umelewa, pombe ushapewa. Okay. Waiter, leta kwanza glass. Waiter, nishapanda class. Staki guarana na nikokoka, spendi kuchana na madada. Leo mi ndio society ganji kibao, anafunga kikosi kwa bichi kibao. Kuponga na mi baba yao eti. Na leo niko maje, sijui nifanyaje. Ebu kwanza tupige story. Nina wife lakini usiwori. Cheza chini ndiyo lugha. Si unajua wife kuvuruga. Mbona umelewa, eti ujalewa, naona umelewa, pombe ushapewa. Mbona umelewa, eti ujalewa, naona umelewa, pombe ushapewa. Na nitambua, unadai nini bro, chukua. Nenda nanunua, wakipewa pewe wote. Si chai nasema pombe, we nayo nakaka ng'ombe. Niko maji buda pole, nilikuita form kachelewa. Saiona mina staga jumelewa. Niko maji watani miss. Miusele daily check ya kuna siku neza miss. Miukata daily lazima Johnny Blakey. Mbona umelewa, eti ujalewa, naona umelewa, pombe ushapewa. Mbona umelewa, eti ujalewa, naona umelewa, pombe ushapewa.
Cartoon na tuko on bill. Okay. Hey, all right. G. Oza. Rada ni gani? Fiti. Unajisikiaje mwanzo kwa hapa leo? Mimi najisikia fiti cause nimefanya kitu na kwanga one of my dream. Na kwanga ni kupiga show na live band. Sijui ambie hii kamera hivyo. Wacha niwaambie wase. By the way, hii inakwanga one of my biggest dream sana cause live band inakwanga kitu ya maana kwa muziki na upeleka muziki mbali sana and na feel proud sana. Thanks manze. Yeah. It means a lot ukisema kitu kama hiyo because this is actually meant to make dreams of artists like you possible, si ndio? Manze mimi nashukuru sana. Yeah man. Yeah. Naona drip kidogo hivi. Hey, my guy. Msimind chini tumekunja kumenyesha huko nje ni kubaya asi. Luku pamba, luku hatari kama kawaida. Unajua msanii ni brand. Yeah. Lazima ujiuze vizuri, si ndio? Kabisa. Amazing manzi. So Cartoon 47. Oza. Kwanza tuanzie tu hapo. Cartoon ilitoka wapi? Okay, Cartoon naweza sema ni jina nilipewa na shosha yangu lakini hakuwa ananiita Cartoon. Alikuwa anasema niko na ukatun. So yeah, watu wenzangu ndio walianza kuniita Cartoon cause ilikuwa hard kuniita ukatun. So akaanza kuniita Cartoon. Then 47 ni shule. Ni namba nishaiget shule. Number 47 from number 2 to 47. What happened my guy? Nilikuwa nimehamishwa chuo, nikapelekwa shule nyingine. Yeah. Pelekwa shule nyingine, so unajua lazima ni shule umetoka kuna watu umezoeana nao. So hiyo kuwa miss, hiyo like mind yangu iko ile shule nimetoka. Haiko hapa. So sikuwa nasoma napata time ya kufocus. Nikatoka number 2. Juu huko nilikuwa number 2, so huko nikakuwa 47. Yeah. Lakini wase ile kichapo nilikula na sistangu. Wherever you are manze Evelyn na Mode manze ile kichapo alinipea nilisema sitaisahau hiyo namba inakuanga hapa. Ndio hii 47. Amazing. So muziki ilianzaje bro? Muziki ilianza nikiwa mdogo. Yeah. Na I think wase wengi hushangaa sana mbona kwa familia yetu mimi ndio nafanya muziki peke yangu. Okay. The funny thing is mamangu alikuwa musician lakini enzi yao hakukuwa na studios wherever, so alikuwa anaimbanga shule zao. So I think mimi na feeling kipaji yangu nilitoa kwa maze. So nimekuwa nikiimbanga shule ile, so unajua Monday na Friday kulikuwa lazima kuna mtu wa kuimba, kusoma Bible na kuomba. So mimi nilikuwa nachaguanga ile ya kuimba. Na nilikuwa napenda kuimba sana ngoma za Kiluya. So walikuwa wananinyima hiyo chance cause nilikuwa joka. Si nimekwambia hiyo Cartoon. Yeah. Walikuwa ni kama unataka tu kufanya comedy hapo. Comedy tu kwa shule. Yeah. So sasa ulianza, how did you now, hii ndio genre yako umekuwa kidu all along? Ama ulianza na what type of music? Nilianza kufanya muziki, nilianza na gengeton. Yeah. But kuna apart from gengeton kuna gospel nishaifanya moja, but hiyo gospel haimaanisha ati nilikuwa naimba gospel. For me nasemanga in anything you do, lazima appreciate God. So ilikuwa kwa appreciate tu. But mimi nilikuwa nafanya gengeton, and apart from kufanya gengeton, mimi kitu moja mimi ujichallenge mimi mwenyewe. Singojangi mtu ani challenge. So nilienda kufanya research ya kitu fulani. Unajua nikisikia wasee kusema hii kitu fulani imetengenezwa mahali fulani, lazima nifanye research. So mimi nilikuwa nasikia wasee wakisema ati amapiano ni muziki wa South Africa, nikaenda kufanya research nione ni confirm. Nikakuja nikapata wasee wako wrong, ikwangi muziki wa South Africa, inakuanga muziki wa Africa. Cause ni beats zimechezwa na drums nini, hizi vitu za Kiafrika ni tu una get. So hapo ndio nilijua muziki wa South Africa ni Amazulu, ukwangi amapiano. So amapiano ni muziki wa Africa. Ndio nikaona hii juu ya amapiano ni ya Africa. Ni nini tuna lack in Kenya? Ni ya amapiano. Hiyo flavor ya amapiano na gengeton, na kuna mafans tayari wako, which means tumecategorize wase. Nitafanyaje ndio nileta wase pamoja? So nikajua nikifanya hii na hii tawaleta pamoja. Yeah. Now, are you not worried that since gengeton ilikuwa ni wave, si ndio? It was a very big wave. Na honestly ukicompare saizi level yenye gengeton iko na vile ilikuwa ikianza, kuna vile imerudi down kiasi. Si level. Mziki ni biashara, ni kama duka. Huwezi ongeza stock kwa ingine, lazima uuze ipungue ndio ongeze, si ndio? Gengeton guys ni lugha.
yenye tunabonga nayo saa hii. So mtu akisema gengeton ni wave anadanganya. Kuna wave pale. Unless tukitaka gengeton tuseme msee mwenye atasema gengeton iko imeisha, ni sisi wote tuanze kubonga kizungu. Like what I mean ni in terms of popularity. Tukiangalia tu when it was starting venye ilikuwa inaanza na vile iko sahi. Ukiangalia popularity, is it the same? Si same. That's why I know the reason why. The reason is, guys, wasanii wangu wa gengeton ni tukianza tulikam na zile tulikuwa natumia zile lugha chafu, and now wase wamechoka na hizo vitu chafu, you see. Na gengeton ni language. Kuna lugha safi na chafu, same na kizungu kuna chafu na safi. True. So sasa hivi wase wanataka kusikia vitu clean. Trust me, msanii akifanya gengeton na lugha clean, watu watasikiza, utapiga hizo mamita views wherever una get. So ni watu tu wamechoka kusikiza na hizo vitu chafu, because unajua the more kuna watu wanataka, ndio kila part kuna fans. Kuna ule anataka kusikiza kitu chafu na ule safi. So sasa tuseme wa vitu safi wamekuwa wengi kuliko wa chafu. But gengeton wave, hakuna kitu kama wave, ile ni lugha. Juu hata msaki complain like gengeton mnaimba vitu chafu, na naulizanga swali moja, ama mimi utuma wase place moja and then musikize mziki ya kitambo ya genge, mziki ya nonini, mniambia alikuwa anaimba nini. Ni similar tu na hizo vitu tuko naimba sahi. So now imetwist tu kidogo, ni wasanii waja notice. So tell me about Amapiano. So how did you manage to come up na ukafuse hizo mbili? Music is all about creativity. Na ukingoja kuchallengewa na msee ama na kitu, utafail. Unafaa ujichallenge wewe mwenyewe. So for me, kukua msanii, hata kama ni kwa Kenya, research yangu mimi hufanya kwa kila artist wa country tofauti, una get. Naweza kuwa sifanyi hip hop, lakini nataka kumsikiza nani msee anadu hip hop, una get. So for me, hata fan wangu sana, role model wangu sana majuu amekuanga ni The Game. Na mimi sifanyi muziki type yake, but nataka kujua msee yeye hufanya nini. Unaona, ndiye akuja tengeneza muziki, hufanya nini huku chini. Pia mimi nitumie njia kama hiyo kufanya nini? Kufanya muziki. So for me, ndio ni kama kuna hii stuff, nilitaka kujichallenge mimi mwenyewe. Cause ngoma yangu ya kwanza ni record na hii record ya simu, una get. Na beat ya mapiano. Ngoma gani hiyo? Iko sijai but nimeifanya. Sasa now nimeifanya, nimeredo, nimefanya mpaka video, sija release, but itakuwa inakuja soon, inaitwa Leo. So how is the reception so far? Hiyo hata sitakangi kusema. Mimi utaka kuambia mafans muende kwa YouTube channel msome comments za muziki zenye ni madrop za gengeton na mapiano na muziki ya nyuma. Comments ni clean, and wase wana request muziki kama huo, na wana request more collabos na wase, and wase wana come through, cause now imekuwa easy wasanii wengine kusupport muziki wangu, like Masauti amekuwa akinipostia song, wase wengi sana wamekuwa akinisupport, wakina Jalango, you see. Cause wameona msee kufikia hii point yenye amefikia, akakuja na hii kitu ambapo hakujai kuona msee mwingine anafikiria. So are you not worried? Unaona, the reason why nilikuwa nakuuliza story ya gengeton, nilikuwa nataka kujua, are you not worried that probably hii time yenye wave ya Amapiano itaenda kishuka kiasi? Amapiano inanga wave. Amapiano ni muziki huko juu na huko chini, uko level yake, cause Amapiano imeishi hapo. Iko hapo. Kitu imechange tu kwa hiyo Amapiano, watu wanaona ni wave. Ni msanii mgeni amekuja na something new. Ambapo ni mimi, unaelewa? Cause watu wamestukania tu. Una mtu anafanya hii kitu. So bado hajaizoea vile. Si hakuna wave pale, but ni kitu tumeintroduce na itabaki, itakuwepo. Hainanga wave, cause ni muziki ukiwekea hata mchina hata haelewi kenye unaimba, lakini ana flow nayo. Unaelewa? So from now what are your plans, like anything mpya unatuangushia soon? Iko mingi. Kuna collabos nyingi mafans wame request mimi nifanye na wasanii, na kila fan akirequest fanya na mtu fulani na mtafutanga na make sure tumefanya ngoma. Bado kuna wenye wali request mimi na Reckless nikafanya, and tuko na msee ali request X-Ray kufanya naye ngoma. Now ako kwa project yangu, tusha record, tutakuwa na shoot very soon. Kuna mwingine alisema Movers, tumekuwa kwa studio, tumekuwa na session juzi na Movers. So for me nasema ngani, hakuna kitu poa kama kupatia mafans kenye wana need. So project ziko mingi, zinakam.
So nizataka tu kujua apart from music, what else do you do? Probably mtaani, hustle hivi ama anything else? Yangu ni miuza makladi, but sina shop like ati nimefungwa place na uzanga online, cause price na uza nayo vitu ni wewe ununue uende uze kwingine. Mimi I don't care about profit. Mimi nataka kuona kila mtu akipiga look. Yeah. So for me, unajua kisema usaidie kila mtu bure, huwezi manage. So nasaidia kwa njia nyingi. Like mi nikiendea kama ni nguo, viatu mahali fulani, bei nimechukua nayo, naongeza na transport nimekuja nayo, na ndio nitakupatia nayo. So ukitaka uende uuze, ukitaka uvae, I don't care. So how is that like how do you now manage to balance the two, music na biz? Yeah. Na manage cause siwezi kuwa kwa muziki throughout. Yeah. Kuna time yangu ya biashara, kuna time yangu ya familia, na kuna time yangu ya muziki. Yeah. So throughout this month tukiachana na muziki kiasi, tumekuwa tukiongea about a very interesting topic, that is the role of us young people in governance, ndio? Yeah. Basically tu vile sisi wenyewe tunaweza ji-involve kwa story na governance, mambo na process za elections, na how hizo vitu zote ni important kwetu kama kijana, si ndio? So first of all, nikianza na wewe kama young artist, na I'm sure pia una represent as percentage of young artists hapo mtaani, si ndio? Is it really important? Is young people kuji-involve kwa governance, is that really important? Yeah, mbona tusiende? Mbona tusiende? Lakini kitu moja unishangaza ni msee anaweza kuwa mfiti hapa right now, but akisha step hapo mbele anageuka. Sijui kwa nini, hiyo bado nafanya research, nataka kujua ni nini ungeuza msee. But for me, I feel like kukiwa na youth pale, ana represent my youth wengine, ule msee anaelewa hustle yetu. Una get? Cause mpaka leo hii kuna kitu niuma, kuna time nilisikia Mr. President alitoa doya wasanii. Mimi sikuget anything, na kuna watu wa kuget anything, cause alipea msee ajui music ni nini. Ukimwambia ndio muziki, niambie chorus ni nini kwa ngoma, ama hook ni nini, pre-hook ni nini, ajui totally. Alafu anasimamia wasanii, una get? So kukiwa na youth anaenda pale, ule ana understand hustle ya my youth. Una get? Ukiwa na mmoja, kuna wazae, but kuna youth mmoja atamekea wazae wa understand yenyewe my youth wana pass through this. Una get? So for me naweza ambia msee yote, ukifeel umeweza, endea, but usiendee juu unajitambua. Endea juu unajijua. Unajua kuna kujitambua na kujijua. Kujitambua inakuanga like mimi naweza, which means utaki support ya watu wengine, lakini kujijua, unajijua, naweza fanya hii stuff, lakini na support ya watu fulani. Unaelewa? So kama unajijua, endea, support. But uko sure tunapeanga hawa wase wenye wanajitambua support enough? Ama tunajitambua nyinyi? Wase wengi tunaendanga watu wanajitambua, tuendeanga watu wanajijua. Hapo ndo tunakosea. Unaelewa? Ndio maana unaona wakifika hapo juu inakuwa tricky sana. Yeah. Uko sure atupeanangi hizi vitu in the basis of mimi najua mse fulani, ule mse ni best yangu? Maybe you, but for me, I remember my brother alikuwa na MCA home. Na sikumvotia, na alifail na votes 5. So uko responsible. So kwa hizo votes 5 mimi sikumpigia, sistangu mkubwa kumpigia. Unaelewa? We know him. Una get? Mli assume tu. Yeah, we know him. Hata mimi nilikuwa namwambia kweli, I won't vote for you. Siwezi kuvotia cause mimi nataka the best. Sawa. So mimi nakujua. Will you feel like I deserve? Bado nilimwambia bado until you uniprovie unaweza. So for me sivotiange mtu jina mjua, unaelewa? Mimi nataka mtu mwenyewe at least utakam up na something. Yeah. So for me hata kuvote na kuanga ni rare sana. Why? Ni rare cause mimi najua wasei. Mimi navotianga watu specific. Unaelewa? Like for me huwezi nipata nikivotia mtu kama like MCA. Hiyo acha niseme tu kweli hapa. Yeah, cause I know them. Kutoka nizaliwe, nimegrow, nimewaona, they do nothing. Unaelewa? So don't you think ukikosa kuparticipate kwa hiyo election pia uko irresponsible kwa kuweka msimu mwenye afai kwa hiyo kiti? Better nikose nisemange ni but siambengi mtu si vote inakuanga ni yako personal. Yeah, cause for me nikionanga huyu mtu kama wewe una deserve, naona watu wengi wako line yako. Wako line ya mtu mwingine. Nasema nikuvotie, nikosa kukuvotia,
ni same tu, unaelewa? But for me Kenya nezambia wase msikuwa mnaangalia mfuko ya mtu, watu wanafuata do sana, unaelewa? So wacha tuangalie msee amegrow aje, umsee anaweza ranaje kitu, tusiendange tu mtu juu mtu akona ganji, unaona? Watu wengi wenye tumepigia kura ni watu wako na pesa, like anatumia do kupata votes. Alafu ukianza kuteta ati hajafanya hii, si makosa yake juu alinunua vote yako, but hukumpea free. So hiyo ndio naweza ambia tu wasetu ache kujaji watu like huyu hajanipea kitu siwezi mpigia, no. Acha tupigie msee mwenye atatu represent. Okay, amazing manze. If you just joining us, ladies and gentlemen, remember this is Eastlands Expressions and we are live on YouTube at E_squared TV. Keep interacting with us through the comment section. Tuambie una watch kutoka wapi, una watch na nani, unataka tusalimie nani, si ndio? Tunatuma pia shout outs, si ndio? And I'm here with an amazing gentleman who's been doing so much, so much in the music industry. Amekuwa anarise na pace ingine manze. All artists got to watch out for this, si ndio? So Cartoon 47, umekuwa msee mwenye amekuwa msemeaje, umekuwa sana into kwa entertainment industry, umekuwa interact sana na artists, si ndio? Na as someone who niseme akona an upper hand, what are you doing kusaidia hao artists wengine wenye wanakaa maybe chini yako? For me, kuwasaidia ni mimi kuongelesha mafans. Siwezi kudanganya kwa pesa cause muziki kwa kila mtu issue inakuanga ni do. So for me, the only thing naambianga mafans ni kuna wasanii wakali huku chini. Msanii akitoa ngoma kali tu support. Akitoa ngoma si kali tusimtukane. Wacha turekebishe kitu ina lack kwa hiyo ngoma. Kama ni msee tunamwambia no, vocals zako wakia. Kama ni kitu fulani producer change, una get? Hivyo kujengana like tuwafanye mafans wa understand muziki sana. Then unajua for me nasemanga kuja comment kwa muziki yangu kwa njia poa, na I take it serious. But ukiweka matusi na skip, una get? Hautakuwa umenijenga na hautakuwa unajenga industry yetu. But kama unataka industry yetu grow, ambia wase venye the way si tulikuwa tunaambiwanga hii member vitu chafu sana, try kurekebisha hii. Because for me ndio ni come up na issue ya kufanya muziki clean. Tunakuanga na ngoma moja inaitwa Tepa, ni Gengeton. Kuna promoter wa Tanzania alini DM Instagram akaniambia muziki nimeupenda sana, na huku watu wameupenda lakini video yake haiwezi enda anywhere, una get? So nilikuwa na kuomba kama ungeongea na wenzako mridu video, mimi nitaupea promotion, naelewa cause ni muziki mzuri. So kutoka hapo ndio nikaanza kulearn like okay, Gengeton inachezwa only Kenya juu ya videos. Unaona videos zetu sana wasetu admit, tusikatae tunaweka vitu chafu sana, unaelewa? Cause watu wanasemanga sijui nini, but hiyo ni ukweli. Gengeton ni muziki poa, ni muziki wetu wa Kenya, lakini inakuwa tricky kucheza kwa ma TV zingine cause si ndio wasanii wa kwanza kucheza Wasafi TV by the way. Tuko na song inaitwa Danga ni fusion ya Gengeton na Chakacha, na nilikama up nayo nika create, unaelewa? So hiyo ndio muziki ilitupeleka Wasafi, ikatuweka Trace TV, and from there tukalan videos ndio zinafungia muziki wetu. Si lugha tunaimba cause hao watu waelewi lugha zingine. Hapa kuna muziki zinapigwa za Kizungu, kuna watu hawajasoma atuelewi, unaelewa? So videos only. Naweza ambia mabro zangu tu wakie hiyo stuff and tule generation ina kampo pia. So tukiendelea hebu tunaweza kupata wapi social media? Mimi anywhere place unaweza andika jina ile TMC _cartoon 47. Okay. Sinanga jina ingine. So I think it's very evident from the hard work you put in, si ndio? Na I'm very sure kila kitu bear fruit, na it's a good job that you're doing. Tuna appreciate sana kuona such energy, such hard work, such motivation coming from young artist kama wewe, si ndio? So nataka kuacha upige hiyo other track saizi. But before hata tuingie kwa hiyo track, wacha tusikie comment section wao wanasemaje, si ndio? Okay. So we are on YouTube. Remember guys, we are on YouTube at E_squared TV. Na niko na Brad anasema niko locked. Brad Ongota anasema ako locked ndani. Thanks sana Bradley. Caroline Acheno ametuma hapo emoji za moto manze, si ndio? And then KYO anasema yo tuned mbaya.
Beatrice Patricia anasema niko locked. #I am government. Thanks sana Beatrice for tuning in. Tuko na Steve Biko anasema ala niulize at Cartoon 47 kama at Cartoon Comedian ni sistake. Unajua Cartoon Comedian? Yeah, najua. By the jina zenyewe zishe confuse mtu. Aziu confuse wase. Sana mbaya sana. But tuko related. Tuko related si kwa uko. Anakuanga crush. Buda. Okay, tuko na Mek Mulwa anasema Isaac uko wapi? Okay, sijona ongelea. Okay, thanks sana Meshak Mulwa kwa tune in na comment hapo hivyo on YouTube. You can also talk to us through Instagram, Facebook na Twitter. Remember on Facebook tuko at Islands Expressions. Instagram na Twitter tuko at E_squared KE. And before I even continue and let Cartoon 47 apige show, I have an announcement to make. On the 28th of this month, that will be on Wednesday, tutakuwa take over the airwaves manze, with the baddest rap contest in the 254. I'm talking about the mic check. Yenye itakuwa na happen hapa hivi ndani ya Black Boy Music Studios and Academy manze. So mark your calendars cause itakuwa mbaya. Last time ilikuwa crazy, but this month tuna set the bar even higher, au sio? So Cartoon 47, piga shughuli alafu nirudi ndio itakuwaje, ndio? Okay. All right. Okay. Na tuko on bill. Oza. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende cha wololololo na mpango na we, ngoja kwanza nlewe ndio mzigo upewe. Niue mama niue, niko soko kuteka mangoko. Washa local tugeshe kipopo. Ate bill nimelipa, welewa tu welewa. Umejipa hizo vitu napewa tu, nitapewa kwa ploti ni noma, itabidi nivutie meja. Landlady amegoma, itabidi niombe keja. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende teke. Uko down toka chini twende up, tujibambe tupige masnap. Umeng'aru umeoshwa na Snapchat, kila mara credo na WhatsApp. Ati ex atanuna, who that, maybe we be friends. Ukipea utaweza, weza, swali gani unauliza? Sijawahi legeza, geza, jua leo uta Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende te. Wagwan, Batman, napendo na wine, bad girl, yo, ushawasha moto, nishashika nare, nataka niku, sare, shani mada vile umebeba. Toka Kehuti, twende teke. 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 Oza, toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende 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 teke. Twende 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 teke. Twende 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 yo. Twende teke. Twende teke. Twende teke.
toka Kehuti twende teke, toka Kehuti twende teke, toka Kehuti twende teke, twende 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 teke, twende 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 teke, twende 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 teke, uko down toka chini twende up, tujibambe tupige masnap, umeng'aru umeoshwa na Snapchat, kila mara credo is chat, ati ex atanuna who that, maybe we be friends, ukipea utaweza weza, swali gani unauliza? Alright, 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 alright. Twende. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti, twende teke. Toka Kehuti twende teke, toka Kehuti twende teke. Buda, nilikuwa topo backstage, niko tu hivi tu na ngoja tu nikam au sio? Manzi Ukuje si ukam. Ukuje. Sawa, hapo umenitoa timing. So kuna fan moja anauliza swali lingine hapa. Nancy Bansi anauliza, how are we helping the younger generation listening and playing songs with explicit content? Tusaidie hapo ndugu yangu. Hebu isome tena. Anauliza, tunasaidiaje hii generation, si ndio? Okay. By playing music or writing music yenye content si safi as such. Okay, mimi naweza mjibu. Unajua kuna watu kwa hii world ama kwa industry, kuna kila kitu iko na fan base yake. Yeah. Kuna mtu huwezi mconvince kusikiza muziki safi. Kuna mtu huwezi mconvince kusikiza muziki chafu, unaelewa? So for me naweza ambia tu ukiona watu wa respond kwa muziki yako, jua numbers kubwa haijapenda kenye unadu. But let's talk specifically about the younger generation. Unajua msemi young mdogo mtoi, yeye atachagua, like ajui kuchagua, ajui ku make decision. Yeye atasikia Cartoon 47 ndio amehit sahi, ngoma yake ndio na trend. Nayo. So don't you think sisi kama artists, don't you think we have a very big role to play? Yeah, sana. And example poa inaweza sema kwa Mbogi Genje. Those guys sijaisikia ngoma yao chafu. And unaona watu wengi sana wanafuata njia Mbogi Genje because wana do clean thing, like kitu tricky pale ni lugha yao huwezi understand virahisi, una need ku pay attention sana, unaelewa? But sijaisikia ikiwa ni wanafanya kitu chafu. Yeah, so but apart from Mbogi Genje, there are the others. Yeah, kuna wasanii wengine, mimi nakubali wasanii wote, lakini wasee kenye naweza ambia wasanii wengine, wasanii wenzangu ni hao watoi ama hao wasanii wadogo wanaangalia kwa sisi. So sisi tulishajua issue iko wapi, but hatutaki kuchange. Yeah. Hatutaki kuchange, but si ndio tuna need ku lead hao wasanii wanakuja, unaelewa? Because mi na believe kitu inakuanga na wave ni hiyo clean thing na kitu chafu. Inakuanga na wave because I feel like kuna time ya kitu chafu tu, watu wanataka kusikiza vitu chafu, unaelewa? Yeah. So tunaweza imba hizo vitu lakini tusafishe kwa video, unaelewa? Si tuimbe tu safi na video pia ikuwe safi. Kuna watu wanataka kusikiza chafu, so huwezi mlazimisha kusikiza safi. Anyway, thanks sana Nancy Bansi. Anasema tutoke KOT twende teke wapi? Thanks sana Nancy Bansi. Manzi anasema hiyo ngoma yenye umepiga twende teke is an amazing track, si ndio? Yeah. So you've done collabs with I think one artist mwenye si wa Kenya. Yeah. Tell us about that. How did that collab come about? Msee nilikuwa na admire kufanya kazi naye, and nilikuwa nikimuona kwa social media, nikakuwa namfuatilia sana.
anaitwa 10 Balls. 10 Balls ni msanii mmoja, ni msanii mwenye anajituma, unaelewa? Like ni mtu akitaka ametaka lazima aiende, unaona? So na mimi nakuanga mimi ni msee type. So nikaona this guy tukiingiana na hivi pamoja tunaweza fanya kazi na tuipeleke mahali tunataka. So nika keep kumtafuta, kumDM, analenga nini. Sidhani kama alikuwa analenga, maybe unajua wasanii pia wanakuanga na DM zinakujanga nyingi. So mtu kujua na nyingi zake zinakuanga ni mchezo. So mtu kujua hii ndio iko serious inakuwa tricky. Siku moja nikamwona na rafiki yangu wa karibu anaitwa Kofi Machete, ambapo ni msanii ya Kofi Machete. Nikamwambia ni aje, nimekuwa nikitafuta msee kufanya naye project, so ni pe link. Akanipatia namba. Akaniambia for me siwezi kuongelea but namba ndio hiyo, kaongeni naye. So nikamhala. Kumhala venye alirespond ni tofauti sana na venye nilikuwa namfikiria, unaelewa? So nilikuwa namfikiria labda ni mtu ataanza kuniambia sijui nini, sijui whatever, una get. Alafu akona lifestyle ya kibongo bongo, unaelewa? So nikadhani ataanza kuniambia sijui hela nini but aliniambia tu kitu moja, mimi nataka nisikie muziki wako kwanza before tufanye kazi. Unaelewa? Nikamwambia mimi mwenyewe personally sijafanya single yangu solo, but na kupromise nitadeliver. Akaniuliza utadeliver, uko sure utadeliver? Nikamwambia nitadeliver. Akaniambia okay, wewe nenda studio, weka chorus kwa ngoma na beat, nitumie nisikize, ikiwa fiti mimi nitaweka verse basi. So nikamtumia, akapenda vibe, akakuja tukaingia studio, tukafanya some changes na tukaficha madocho ndani and track ikatoka. Ni hiyo Teke. Yeah, amazing. It's a good thing that you're doing. Tunakuencourage sana. So right about now nataka kumove on to another thing, but you'll be coming back kufanya one more song, sindo? Okay. Sindo? Yeah. Shukran sana bro. Thank you. So ladies and gentlemen, manze, if you are joining us, remember bado tuko hapa, tuko ndani, tuko locked na tuko live kwenye E_squared TV. So saizi tunataka kuchange pace kiasi, tunataka kufanya a different type, laid back kiasi. So sasa wenye nataka kuintroduce, they have a old school hip hop vibe, manze, with them baggy jeans and them baggy t-shirts hapo hivyo, manze, wamepiga luku hatari, wamerelax, wako laid back all the way from Jericho Massive. Ladies and gentlemen, let me introduce to you Gang CHAFU. Yo. Karibu sana manze. Azi. Inakuaje wazito? Mko fiti? Yeah. Karibu sana jo. Welcome. So nataka mpige kwanza shughuli and then nikam tupanje, au sio? Azi. All right. Gia. Yeah. Gang CHAFU. Thank you. Mimi wezi neka chini, kila kitu yangu mimi natoa akilini, utaniomba hadi lini, nunua zako jameni. Gang CHAFU. Ambia mkoro nimerundwa, ambia bazenga nimerundwa, ambia maarif nimerundwa, niko stenje, niko listed. Ambia mkoro nimerundwa, ambia mkoro nimerundwa, ambia bazenga nimerundwa, niko stenje, arrested. Nilibambwa saa 3 Mangware, sina do manze, niko bullet. Nilikuwa tunachwepe kwa mbosho, nikashika kigoro kwa pedi. Turirime mimi na maarif, tukimedi morning glory, tuko zabe mtaane. Mambango wakatupiga raid, wakasema tisini mate, akasema nimerundwa, ambia bazenga nimerundwa, niko stenje, arrested. Ambia mkoro nimerundwa, ambia bazenga nimerundwa, ambia maarif nimerundwa, niko stenje, arrested. Mabare moto zikatembea, wamekuwa kitunyemelea siku mingi na wajatubamba, ni wasoro ndio walituseti, ati hapo ndo sisi kiseti, waziwazi bila wasiwasi, ni mamoshi tunatema kama mbogi ya gari ya moshi. Wanasema hatuna heshima, hatujalika kuna wazazi, ati tunaharibu watoto, tunashada hadharani, ni kama nikitima lalishwa, hata kama tumemeza nyongi,
Cheki evidence tenje wako nazo, wanaweza hadi tusundia gunia na tusukumwe hadi 44 miaka kama 44. Lazima leo tulale ndani, lazima tutaonja sibiti, tunajichochanga manga sana. Pigia babako mamako simu, mwambia pande leo amekushika, na umwambie makosa yako gani. Ambia Mazoro nimerundwa, ambia Bazora nimerundwa, ambia Maarif nimerundwa, niko stenje ama arrested. Ambia Mokoro nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, ambia Maarif nimerundwa, niko stenje ama arrested. Toke kwa ngori kabisa, wanadai bail giribao, kila kichwa miti 5 tulibambwa tukiwa wane. Kibahati hatukuwa na mashada, uzuri pedi alikuwa shajivuta, ndio mambanga kidogo wakaliati sisi. Ambia Mazoro nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, ambia Maarif nimerundwa, niko stenje ama arrested. Ambia Mokoro nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, ambia Maarif nimerundwa, niko stenje ama arrested. Gang chafu arrested. Gang Jerry gang chafu ati nenda rise nipate do bila kusanya halali, nitoke down nishike bread, nisare crime reform ni form, lakini na sin daily I'm seen all over my sin. Buda mimi sina kwa sababu sina nini nda wine, nini nda dine, nadai kudaina nadai kuwine. Ambia Mokoro nimerundwa, ambia nimerundwa, niko stenje ama arrested. Nenda rise nipate do bila kusanya halali, nitoke down nishike bread, nisare crime reform ni form, lakini na sin daily I'm seen all over my sin. Buda mimi sina kwa sababu sina nini nda wine, nini nda dine, nadai kulive na nadai to live. Yes na dream na niko kwa ghetto, lakini ni time na bado na fight 9 lives kapusi get niva ready kama paka power, mablonda tupa hadi round 12 sipi sick dasum kwa show, tires blonda walk kwa show, strong spirit unbreakable, poverty ni cell na brain ndio keys after mathematics. Nini nda get na raise the bar, ndajipata ba kwa sina tabu na niko na tabu. Ndajaza aje wanyama wa pori kwa pori bila kufanya ngori, ndajaza aje wanyama wa pori kwa pori bila kufanya ngori, ndajaza aje wanyama wa pori kwa pori bila kufanya ngori. Sote na ogopa. Ambia Mokoro nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, niko stenje ama arrested. Ambia Mokoro nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, ambia Maarif nimerundwa, ama arrested, niko stenje. Nimechoka kukopa kupita kwa ile duka juu nimesota, naogopa napata landlord kila kona mimi namtoka. Hey, sina do but anadai ati jana aliniona na ati mimi nilikuwa mogoka, kudeti ndiyo mimi naogopa, kutimta kicheza vidumu na sakata kama teenager. Nilipanda kwa mstari nilipanda mtoto mzuri nikamwambia kama sikujua ati na jingizo kama deni, nyumbongu imesota squeeze sina gawa beni, nikawa wamenekia kama tray kwa sin gun down to mesanya tray, we go down and pray. Mokoro nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, ambia nipate maganji nipate kamanzi dimari kamoja, naomba nipate mkate nisihate shelter kila siku, lakini maisha nitafash kwanza kwa ghetto, maisha ni noma, maisha jo bila kakitu, mandenga za nyamba maboys wa madwa, na tuna empty belly na matumaini kesho nda make it. Kila siku napiga mahaso na mwaga jasho mapato kidogo, shopkeeper tabidi nimtoke juu ya madeni juu ya zingine, naogopa kutulia kejani kwa chili mambanga wako ida yangu. Ambia Bazenga nimerundwa, ambia Mokoro nimerundwa, ambia Maarif nimerundwa, niko stenje ama arrested. Ambia Mokoro nimerundwa, ambia Mokoro nimerundwa, ambia Maarif nimerundwa, niko stenje ama arrested. Niko daily kwenye street nadai kusanguka vitu, kila siku ninachisi pesa na napata kitu, niko street silali walai nataka hii kitu, mimi daily na Maarif lazima tugadhe vitu, tunyanya kanisani kama kawawi makiga, tunadai kutrap nadai kugadha hizi vitu ndio pate kitu, tunda lazima tufike, we Maarif lazima tukule korosho, mimi kila siku niko pale na bembea na mamatri. Bazenga nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, niko stenje ama arrested. Ambia Bazenga nimerundwa, ambia Mokoro nimerundwa, ambia Bazenga nimerundwa, niko stenje ama arrested.
I'm arrested. Gang chafu. YouTube. Gang chafu. Facebook. Gang chafu. Twitter. Gang chafu. Bazenga nimerundwa niko stage I'm arrested. Wolan. Gang chafu in the building. Inakuaje wazito? Mko fiti? Mzuri sana. Manze, so kabla hata tuende sana, utasonga hivi tu kiasi. Hivyo kiasi uko pande hiyo. Alright. Hiyo pande. Hapo sawa. So before hata tuende sana, gang chafu. Yeah. Hiyo jina kwanza ilitoka wapi wazito? Hiyo jina tukikuja kuangalia culture yake, hata sisi tulikama up nayo. Ni kitu imekuwa kwa tribe, culture, history, gang chafu. Ni kama vile unaweza sema Mongiki ama Taliban ama watu wa terror wanaitwa nani? Wagani? Watu Al-Qaeda. So gang chafu inatoka kwa streets. Inasema ndio wale vijana wanakamna their own perspective represent wale wametoka kile wanadu. Your perspective ni gani? Like naweza taka kujua like what motivates nini na inspiration behind style yenyu ya muziki na muziki yenyu in general. Okay, style yetu ya muziki so jikonsole ama tunasema in reality tulizaliwa in the 90s. Sina watu wa 90s. Fashion ya 90s tukiconfirm fashion ya 90s ni cool. Sexy cool, wanasema ni sexy cool fashion ya 90s. And then hapo ndo pale tumegrow. Mimi nimegrow nikisikia LL Cool J, Tupac, Biggie, na Stradamus, Jay-Z. Hao ndo watu nimegrow mimi nikisikia. Wameni-inspire. Wametu-inspire. Yeah. Hata look yetu ni watu wa 90s. Nikicheki sana mnapigwanga wasema baggy tees, baggy jeans hapo, si ndio? True. So is that how is the reception kwa mafans wenyu ama kwa music industry ama fan base ya watu Kenya wanapenda what mnadu? Okay, music industry first of all, siku brag but naweza sema tukishow up kwa scene watu pause. All right. Mkishow up kwa scene watu pause. So na understand mtani Jerry, right? Mafans wa Jerry wanasemaje kuhusu muziki yenu kwanza? Si wana support mbaya. All right. Sasa inataka kukua ngumu kidogo cause whatever me sing, whatever mna sing, is it something yenye umesema it's something yenye mnaishi, the lifestyle yenye mnaishi. True, lifestyle. Na don't you think that inaweza portray maybe a different message kwa fan mwenye anasikia? Hizi portray a different message juu. Wajua life yangu ni different. Story ya life yangu ni different. Life yangu ni different. Kweli. Daily life yangu itakuwa different. Na daily life yangu itanipatia kitu mpya daily. Unanipata? Na wewe mpaka utanotice ule mjamaa alikuwa anaimba about life yake. Siku moja ukiniona place fulani na anaimba about hiyo kitu, jua niko hapo. All right. So utajua muziki yangu ni life yangu vile nasonga. At the end of the day, Kenya imenihapenia to like 10 to 100,000 ama 1 million people the same day. Ni kitu logic. Get? Yeah. Inaweza kuwa hash kwa some fans but ni logic. Ni reality. So nyinyi mnaisema tu vile iko. Yeah, juu pia hii muziki unajua day to daily life. Unajua tunaongelea vitu za day to daily life. Kitu ina happen leo, kitu ita happen kesho, kitu ita happen hata ukitoka hapa hivi unaweza sikia uko arrested. Unajua? Na ukipata kijana wa hood labda ameshikwa, unasikia kijana wa hood anaambia mother, mbia best jo, hebu nifikishie report jo, nimebambwa jo, sina kitu jo rada. So hii group ili come up aje? How did you guys come together? A group si ni mabeste tangu utotoni. Yeah. So hii group imekuwa tangu kitambo, acha niseme. Tangu 90s tumekuwa tu pamoja. Yeah.
So as mkigrow up kama mabeshte, nyinyi wote like have you mlikuwa tu mnataka tu kupasiu muziki all along? Yeah. Tulikuwa tunataka kupasiu muziki but tunapata machuo nini zimetushikilia nini. Kusoma lakini after hiyo tulikam group yetu na tukashikana poa. When was that? Kuanzia 2010 huko. 2010 mlingia sasa ndani. Tukaanza ma recordings nini. Hiyo siku tunajirekodia mademo kwa keja, unaona. So hata before hata before hata tu record audio yoyote ama kudu video tumeperform mpaka State House, tumepiga mashow mob mbaya, tumeenda places mob. Tulianza kwa ground. Tulianza perform kwa ground, tukajulikana kwa ground. Then ndio tukaanza kuingia kwa YouTube. So unaona tukiwa tumechill pale hood tukiendelea kurecord mademos hadi siku hizi tumejiwekea kistudio, unaona. Gang Chafu Records ziko tu hapo hood. So bado pia tuna support mavijana hood, unaona. Watu wengi hata watu kutoka far tuna save mavijana. Unajua kurecord ngoma ni expensive mbaya. Kutoa ngoma mimi acha nikushow, mimi nishalipa audio chwani 50k. Video nikalipa 210,000. Na ujue na hope hiyo ngoma itauza, yani na moral najua hii inanitoa jo, lakini ngoma ya kwanza sema ngoma ya kwanza manze ili ni cost. Tukitoka nataka tutoke sasa kwa muziki kiasi, si ndio? I understand that the kind of style that you people carry about na ile vako yenye nyewe wasema na represent ni vako ya street, si ndio? So nataka tuongele vijana na street. Vitu mingi zina happen kwa street. Kabisa. Young people wanapitia vitu mob sana. So nataka kujua tu kutoka kwako, probably hujabonga sana. Nini haswa ina affect sana young people kwa street according to you? Manze mavijana wanasaka do. Na kwa hii generation yetu vijana wa saa hii tumebuildiwa na ile motivation ya kugo for anything as long as you may get. Ndio napata mimi nimereiziwa huku Jeri. But 30% ya class members wangu sina. Mbona? Wamemadwa na masanse. Sawa. Mimi nikaona hiyo si good way pia mikugo hiyo way. Si mimi na talent, acha tukuje tukuze na mabrother na tuonyeshe wengine vile wanaweza kukuza hiyo talent yao. Vijana huko wanataka do. Sasa hii kila mtu anataka kuishi, kila mtu anataka kuwa na bibi na watoto. Sisi tumeonyesha hiyo ndo life kwa programming ya TV, unaona? Sasa kila mtu ana expect that from everyone. So unaona ukitaka ku bring something up, kawe tuseme uko a vendor of fruits ama smoky hivi. Hapa kwa hood ukitry ku bring up structure yako unapata elder people ndo wanakupiga vita, wanakubring down, weka youth. So unaona nika hawa ndo enemies. Au umetry kujibuild up lakini hawa sasa wanaona hapana, umse afai kuwa hapa. Yet they are not giving you that opportunity to get that job, unaona. Ukitry ku get yourself employed, wanasema you are grabbing government land. Na wewe mwenyewe umeona hii place iko idle, unajaribu kuirecreate. Kweli. Sasa imekuwa so difficult kwa si vijana. Na inapata the best way unapata unaenda unakaa chini, mabesti wako wanakuvutisha rada ni ndom nini. Mnakula kidogo na kuonyesha shika ndenga, shika daga, ndio easy way ya kupata do. So probably to pick up from that as a young person mwenye sasa probably ametoka out of your life, si ndio? What would you tell another person mwenye ana watch mwenye yeye anajua saizi manze saizi kufa kupona hiyo ndio life yangu? Manze hiyo si life. Mimi naweza kuchapia hiyo si life manze. Juzi nimezikapia bro wangu hapa amemadwa. Alikuwa anakula mraa lakini sasa hayuko. Kwa unataka kuona a larger life manze, hustle be hard manze. Kwa street si tumeonyeshwa ni ku go hard. Hata kwa hiyo ground uko na rights zako. Ni vile pia si hatujui ma rights, unaona? Pia tunafaa tu educate your rights zetu ka citizens wa Kenya. Unaona ukishajua rights zako, hakuna vile policeman atakuja kudiscriminate hapa kuambia nini, unaona? Sama vijana msiogope masanse. Hiyo ndio kitu inawafanya hata msifanye kitu. Ukiambia tu sanse unacheki umse mbigi amekuwa anataka kutaki
unaondokea, unaenda kufanya upuzi. Manze job ni mingi hapa mbaya. Unaweza kuwa ka self vendor hapo. When creative, si youth wote sahi, hakuna youth sim creative kwa hii generation yetu sahi. Hiyo itakuwa unaogopa kufikiria sahi. Mimi naweza sema hivyo. Si tunaweza create everything. Si watu create manze. And hapo chini kitu yenye unapenda kudo best na una spend much of your money in, naweza sema hiyo ndio inaweza kuwa a startup busy yako. Kweli. Do you have anything to add on that? Mi kile nazambia mayuth hawa na mezea kama kahawa, kama dawa huku nje ni danger. Na ni danger juu mayuth hawana do. Alafu pia unapata wasee pia ni wa sick. Unapata? Sick like sick. Azin watu wasee ni wa sick. Unapata? Wasee wana cheesy. Mayuth kwanza wengi sasa wana cheesy mbaya. Bona. Watu wana depression. Mbaya. Alafu bado wasee wanaongezea drugs, unajua? Yeah. Avoidini hizo vitu jo. Avoid hata kama una depression. Mi brother nimeona mavijana wengi wakihata. Wanahata live nikiona hivi. Mpaka nafika mahali huwezi saidia mtu. Juu sasa mtu akichizi utamsaidiaje? By the way, una vile ni ngumu. Ni ngumu sana. So hizi pia kuchochana nini pia pressure. Mavijana wache pia pressure. Mavijana wasichochane. Usione moa na do kitu, wewe pia wewe unataka kudu hiyo kitu. Jui mimi moa mimi niko aje, ama sijui mtu fulani yuko aje. Ndio maana nafanya kitu fulani na bado amesimama hapo, unaona. So mimi nadhani mayuth wache kukutana pia pressure. Na huko nje ni danger. Na vile bro wangu amesema hapa hivi. Si mayuth wa sahi, si ni wa creative sana. Shida tunataka ili pesa hiyo. Kila youth anataka nimefanya hii kitu inafaa irudishe do leo. Unaona? Labda itarudisha hiyo do leo, lakini kesho ama kesho kuto itarudi double ama triple, unaona? Yeah. Kulingana na time umeinvest. Kama invest 10,000 hours yako mahali, usitoke hapo tena useme hii kitu ilipangi, acha nitoke uswitch lane, unaona? But shikilia hiyo kitu yako, fanya kitu yako if you are best in it na unaiamini, hiyo kitu itakusaidia. Unaona kitu tunasema moa ni right. But sisi kama mayuth wa leo hatujafundishwa hivyo, ama sijui ni nini endelea. Hatuna hiyo knowledge ya kujua akiba haiozi. Thank you. Sikuwa najua the next thing ya kusema, but thank you. Akiba haiozi. Mayuth tuna rush mbaya sana. Mimi lately kutoka hii mwaka ianze, in fact 2020, every single week nimezika mtu najua personally, sikusikia kwa story ya mtu, personally nimezika mtu najua, na si corona to crime ama to crime. Yeah. Ni vijana naongelea personally, sisi ongelea mzae, mimi si nisishinda na hata hiyo doa kiiba, si atu wata invest. Au invest. Kama nashindwa. Hiyo ndio knowledge tumenyimwa sisi kama mayuth. Mmetunyima hiyo knowledge, alafu nyinyi wenyewe mnakaa bado mnasema sisi wa youth sisi ni wabaya. But do you think tukiongelea hiyo story ya crime na maybe mayouth kukosa kujua information, don't you think it's upon us sasa kama youth wenye tumeona the other side of life, si ndio? Don't you think it's our responsibility now? Yes, it's our responsibility, but the truth of the matter is sichochei gasia, but it's too late. Si too late. Ngoja. No, ngoja. Angalia vitu zina happen. Tuangalie reality. Tule kidogo niseme kitu, si too late. Ni kama mtu anaweza do kitu fulani na lete change fulani, apewe chance. Watu wamenyima na chances. Unanipata? Unaweza kuangana kitu fulani na mtu anajua, lakini hawezi kukupatia chance, akwambie ni aje. Exactly. Nimeona wewe uko fiti, unaweza fanya hiki kitu fiti, kama nikupatie chance, kama nikuweke hapa hivi, at least umotivate mayouth wengine. Wakikuona at least wanajua wenyewe kuna life yenyewe. Unaona? Ona. Moa. Presenter. Si mayouth. Ni nani? One problem. Who is to blame? Ngoja. Hakuna mtu wa kublame. Kuna problem. So jikonsole sana. So jikonsole mbaya.
So jiconsole. Yeah, unajiconsole, unajua utapewa chance. Mzae jiconsole, mzae anajua purpose, anajua target, anajua motto, anajua ambition, ashajiwekea kwa kichwa yake. But sisi vijana tunajiconsole, brother itakuwa fiti, umetulegea, lakini haitakuwa poa. Never, itawahi. Sisi wenyewe tunaharibiana, si ndio? Thank you. Sisi wenyewe drive point yangu. Sisi wenyewe ndo tunaji bring down. Okay. Amazing stuff, man. Napenda na agree sana na each and everything yenye mnasema, si ndio? So remember guys, we are still going on with this amazing show that is coming to you live on YouTube at E_squared TV. Na hapa hivi ndani ya studio niko na gang CHAFU. Jericho's finest, si ndio? So nikidive in kwenye comment section kiasi, tuko na comments hapa hivi, tuko na swali kadhaa, si ndio? First of all, Carolina Tiena nauliza what happened to his brother. Kuna mwenye aliongelea lose bro at some point. Si ndio? So what happened? Unaweza tuguzia tu story kiasi. Okay, according to bro, hizi mami ya darati unajua? Yeah. Alianza tu lose focus pole. Yeah. Unaget. Na si moja, kawa wawili. Mtu ana lose focus manze. Ana lose to focus. Mtu anachizi, kesho mnamka hivi mtu akujui. Amwezi ongea, ana ni bro wako, una get. Wow, okay. Amwezi ongea mpaka unashindwa, yani hivi ndio kunaenda aje. Na ni mtu mmekaa naye, mmekuwa mnadu vitu fiti nini, kila kitu mmekuwa mnafanya poa, but imefika mahali ama sijui ni vile alipata huyo mdem na mto hiyo kama iste sijui ndio elimu. So Kenya na understand kutoka kwa Kenya unasema ni maybe ilikuwa ni pressure life manze, ilikuwa imemkalia manze, depression manze. Alafu pia sijui ni drugs, sijui ni nini yani, but depression ukimix na madrugs bro hawa utaisha. Tricky. Ngumu sana. Utaisha. Very sad story manze. Carolina Tiena tunaona nauliza what do you think artists can do to sensitize the youth on such issues? Sana unaona sisi wasanii tuko na so much power kwa mkono zetu. So much power. Tuko na masses, tuko na following nyingine muenda, tuna represent the streets na tuna understand the streets. So sisi wenyewe nataka wewe uniambie like actively tunaweza do nini actively kusaidia mavijana wenye wana go through depression first, wenye wana go through mambo na drug na substance abuse, si ndio? Na wenye wana indulge kwa crime, wenye wanaingia kwa crime. So nikianza na kusema kama sisi unaona tuko na studio hood, unaona? Yeah. Hizi vitu zinaweza saidia mayouth. Watu wa invest kwa hood, watu wasiogope mayouth. Unaniget? Yeah. Tukikam kuinvest kwa hood na mayouth ni watu wa bidii. Unaniget? Yeah. Mayouth ni watu wa bidii. Mayouth ni watu wanajua kitu. Wakipata chance watafanya kitu. Unaniget? Yeah. So unaona kama mimi leo umenigia chance, unaona na do kitu. Na nashukuru sana. Mika gang CHAFU naweza waambia hawa watu wanaweza leta mamsaada hizo kidogo kwa hood, kama ni kawash. At least mayouth wasikae idle. Idle mind ndio inaharibu mayouth. Alright. Idle mind. Mtu amekaa ana do kuanzia asubuhi mpaka jioni, huyo mtu atadusi, ataenda akunywe. Avute. Unaona? Yeah. Hivyo ndio story yake imeisha hivyo, tena kesho hivyo same old shit. Lakini kunaweza pata kitu mpya imekam. Kuna wale wanacheza ball. Kuna wale wanadungoma hizo masakas nini ziko. Watu huenda lakini wana lose hope juu hawapati hiyo sponsorship. Yeah. Unapata watu ni wasewa sakas, acrobats. Lakini bila hiyo support, hata gava kai inaweza support my youth. Gava kwanza inaweza support my youth sana. Yeah. Unaona? Jio ndio kitu gava inafaa kuwa inadu. Yeah. Unaniget? Gava inaweza support my youth sana. So hizi resources gava iko nazo, hizi dose ukikam kuinvest pale hivyo tuseme kwa hall ya boxing, mayouth wataenda mbali. Ama boxing haijapatia watu watu wangapi? Si ni wengi. Hata ukiangalia mafighters wao kickboxing nini, kuna wengi wametoka Afrika. Kweli. Wengi sana na wanadu poa, wanadu fiti. Yeah. Na hiyo kitu obviously ilianzia hood. Hiyo kitu ilianzia hapo mta, ile kitu ndogo ile the little things, ndogo hiyo ndio inajenganga mtu, unaona? So hizo vitu gava ikizipatia support na nguvu, at least
youth anagroka yuko motivated. Yes. Akifika najua mimi yenyewe mimi ni boxer. Mimi ni boxer na niko kwa klabu fulani na nasaidika. Inajua venye mimi naendelea. Juu pia huwezi jisimamia. Unaona? Kweli. Vitu kama hizo boki nini, sports ama nini, huwezi jisimamia. Juu ukijisimamia unaweza umia. Bado pia itakurudisha nyuma, unaona? Kweli. Yes man, it's a very very interesting conversation that we're having right here on studio, ladies and gentlemen. Na tuko na Gang Chafu in the live house. On set manze, na unasikia as a young person there's so much that you can do with your life, na there's so much that you can indulge in manze, si ndio? We don't want try kusikia hizo cases anymore za crime. Obviously kuna kitu unajua kama ni kupika, kama ni fungua hoteli hapo mtaani watu wakujua kule chapondondo chapondondo. Kama unajua kupika hizo chapo kwa kejo unasikia watu wanasema unajua karanga hiyo omena. Enda hapo nje, omena ndio ngapi? Omena ni so 3. Chukua omena, pika na sembe hapo, minda kam 60. Na food ina hasara. Manga misiringi na kula hapo hivyo. Amazing. So Gang Chafu, nataka mpige ngoma moja ya mwisho. Tupigie ngoma, tupatie beat hapo. Tupatie beat kwanza ya old school sasa. Old school. Chapa beat ya old school. All right. Gang Chafu Records. Gang Chafu Records. Gang Chafu. Gabriel. Baby girl, look it down, look it down, look it down, look it down, look it down. Baby girl, look it down, look it down, look it down, look it down. Me na kupa mado, look it down, na panda na kanda na kanja na panda na kupa love. Baby girl, me do na kuta, look it down, me do na kupa. Pambika, ukifika, kuzidisha me do na pika. Me pishi we, utadishi we. Look it down, dishi ye, wasidishi ye, wasidishi ye. Bishana, penzi lako tamu sana. Sina time ya kubishana, sina time ya kubishana. Niko busy na we mama. Na juzi ulikuwa unataka kunipe. Niko busy. Nimecheza chini bado unataka tena kunipe. Niko busy. Nipate na my shorty. Niko busy. Kila siku mpaka weekend. Niko busy. Nipate na my shorty. Niko busy. Weekend. Ni wewe nafata, moyo wa dunda usiku silali, mawazo kibao vile ndakupata. Nikikupata siezi kuacha, hold you tight kama kamata. Ukiwa around I feel alive, I'll fight for you. Usiku mchana machali ni wengi wa kweli kidogo. I hold it down forever for we, unless gravy meze one of us. Nothing can let me na wewe asanda. Nikikumit tufanye harusi, niwe the man officially. Kidole cha chanda nivishe pete, wewe si type ya kamwe stay. Love for money, sinjaro zako, gold na dig, sivako zako. Manzi mwafrika na akili mingi, haga ni bidi akona bidii. Mvumilivu kwa shida na raha, hawezi kucheza ukiwa safari. Na juzi ulikuwa unataka kunipe. Niko busy. Nimecheza chini bado unataka tena tuni dance. Niko busy. Nipate na my shorty. Niko busy. Kila siku mpaka weekend. Niko busy. Nipate na my shorty. Niko busy. Kila siku mpaka weekend. Sisa nagonga kama kipadi, napendanga ikifika house. Wakilisha nao sababisha na mimi nakausha, mimi nataka tukukaa nawe. Wengi watasha, mimi nataka kuacha tukisonga mbele. So baby if you feel me then give me. Mimi sina time niko busy mami, sina time juzi mami, busy by me. Na juzi ulikuwa unataka kunipe. Niko busy. Nimecheza chini bado unataka tena tuni dance. Niko busy.
niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, nipate na maishore. Niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, kila siku mpaka weekend. Niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, nipate na maishore. Niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, kila siku mpaka weekend. Niko busy, 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 niko cheza chini bado unataka tena unipe. Niko busy, 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 nipate na maishore. Niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, kila siku mpaka weekend. Niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, nipate na maishore. Niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, mpaka weekend. Alright. Gang chafu. Gang chafu. So tukimalizia wasa wanapata wapi mtandao kwa hii kama nje? YouTube Gang Chafu. Instagram Gang Chafu. Gang Chafu kila mahali. Facebook Gang Chafu. Kila mahali Gang Chafu. Kila mahali Gang Chafu. Gang Chafu. Rico massive. Yeah. So mimi niko na ombi moja. Nataka as young artists wenye wameona both sides manze. Turudi kwa hizo streets to change your story. To make things zikuwe tofauti. Ikuwe ni story tofauti manze. Tukikama hapa next time tusiimbe juu ya crime, tuimbe juu ya kitu kingine. Kwa sababu tutakuwa tuna live a different life. How sio? True. It's been real manze hanging out with you guys. Nashukuru. Thanks sana kwa come through. How sio? True. Olan. Nashukuru. Sisi tumeshukuru mbaya sana. Confirm Gang Chafu Records for quality audio, video. Kuna hapo Gang Chafu Records pia mnaweza kama hapo Jerry. Tutawacharge do mingi. Kweli. Tunamezia struggle yako na yako pia. Gang Chafu Records. All right. Thanks so much manze Gang Chafu kwa kukam up na kumash up the show for us manze. Sindio, this is how we do it each and every Saturday kutoka saa 8 mpaka saa 10. We bring you nothing but the best of entertainment, quality and insightful conversations manze hapa ndani ya show. And remember we are live on YouTube at E_squared TV. Talk to us through Facebook, Instagram and Twitter at E_squared KE. Sindio? Yeah manze. Josephine, where you at? Karibu manze. So manze, just as I said earlier, on the 28th of this month, itakuwa ina happen the deadly. We have the dopest rap contest in the 254 manze, na itakuwa ina happen hapa ndani ya the Black Boy Music Studios and Academy. Tunakuletea some of the illest rappers ndani ya Kenya watakuwa na battle out, si ndio? Yep. Last month ilikuwa deadly, but sasa hii mwezi you can't afford to miss this. And then as bado tuko na a lovely surprise. Itakuwa na hostiwa na none other than the king of rap himself. Yay, the King Federico. Si ndio? Amazing. I can't wait for that. Itakuwa massive. Josephine? Yeah. How is the show so far? So good. So far so good. Hata jua imetokezea, imekubali. Si ndio, sisi ni wale wase. Ulisema antidote. We are the antidote to that cold. In fact, tuko na juju fulani. Call upon the sun. But I've totally loved that conversation we have na gang chafu. Manze. I love the way they've opened up to express issues zenye my youth wana face. Yeah. And nime like perspective yao, like they have brought the perspective of what they're going through. Yes. Mtaani. Vile kuko. How it is. Yeah, venye iko. By the hakuna sugar coating or anything. Yeah. And I totally loved venye wameissue hata solutions. Yeah. Not complaining. Yeah, a lot of the young people we bring here wanna complain too, lakini hawapatiani solutions. That's what I loved about them. Yeah. They have
practical solutions to help the youth progress kwa maisha. Kweli. Wamekwambia talent yako, if you know you have something to do it. Become your own entrepreneur. Utoke nje uende ununue omena uanze kupika hapo. Yes, man. It's quite unfortunate, Josephine, that these things that these guys are talking about still zinaendelea kwa street. And if we don't get young people to talk about them in such a manner that they've talked about them, maybe some other young guys when you're kwa street hawata get to understand, because it's very powerful as a message coming out from someone mwenye unaona ni young kama wewe na ame live through your space na ameenda to another level na ame make it. That's it. It's an inspiration. So wewe pia unaweza change. There's hope for everyone. And that is what E-Squared is all about. Yeah. Bringing real conversations, bringing candid conversations to your sitting room, to wherever you're watching us from anyway. You have every reason to stick around, sindio? Yeah, that's so Josephine, moving on swiftly, tunaenda wapi? Tuna switch gears kidogo. Leo meona tu mtupatie entertainment back to back. Tulikuwa tunafukuza baridi, tumeleta jua, sasa ikuwe serious kidogo. At least sasa tumechangamsha watu. Now we know your focus is on point. Yeah. We are moving to a very serious conversation about the youth and their participation in campaigns. Last week we had young aspirant. Yeah, Hilary Ocheng. Yes, he's from vying. Huruma, yeah, he's actually vying for Huruma for MCA. Yeah. But this week we actually have another young person who actually went through the whole process last elections. Na tunataka kusikia experience yake ilikuwaje as a young person and lessons zenye alilearn zenye maybe someone else who is vying can pick up. Amazing. Yeah. Plus tulianza show tukisema this week was a very politically heated week. Manze kulikuwa na tension nyingine. So tunataka kuendelea na hiyo conversation tusikie what different people have to say. So if you have thoughts, if you have questions, comment section hapo chini hapo tutazisoma. Na wasa subscribe. Subscribe. Yeah, manze. Nampatiane link na waambie mabeshte yenu wa subscribe. Yeah. Sindo. So let me leave you to do it. Yeah, I think we will, but we have something that is coming up that is going to play before we have this conversation, so don't go away. Keep it right here. All right. Nikuulize swali moja. Ukiwa shule life yako ilikuwaje? Chocolate City. Ungeanza na hiyo. Sawa. Nikiuliza swali moja. Ukiwa primary life yako ilikuwaje? Like kama msanii akiwa shule anaanza kuimba. Sasa ukiwa shule ulikuwa unasikiza makesi ama life yako ilikuwaje? Nafikiri nilikuwa nikisikiza makesi when I come to think of it. Lakini nilisoma shule Nyahururu. School nyingine inaitwa Nyahururu DB. Ilikuwa huko primary. Na makesi zilikuwa kidogo lakini nilikuwa tukizisikiza. Mwingine zaidi nilikuwa napenda mambo ya scouting. So nilikuwa nikienda. Niaje. Mimi ningependa tu kuleta historia awase wa MCSK wamekuwa kitudhurumu sana kwa wasanii. Saa kitu kaa hiyo kawe na ofisi yako unaweza tushughulikiaje kwa wasanii? Wenyewe tunatoa mziki, tunatumia pesa, lakini kikam pesa tunapata ni kiasi sana, unaona? Royalties ziko chini mbaya. Sawa, labda ile kitu naweza kufanya nimuulize ndugu yangu Kinote ende investigate iko shida wapi. Kama ni watu, kama ni corruption ama kama ni economy yenyewe. Mara nyingine unajua inaweza kuwa ni economy. Sisi wa Kenya pia labda tu appreciate local talent kama zile zingine za nje. But nitachukua undertaking kumwambia mwenzangu Kinoti tuchunguze shida iko wapi, alafu tukuje tuambie. Hiyo nimejicommit. Ile miteto huruma utapata maafande wanashikashika vijana, mtu akuuliza umetoka wapi? Umetoka wapi sasa? Afande nimetoka Tizi. Tizi ndo nini? Wapi ID? Ukishatoa ID bado ataka kitu. Uko na 200 mfukoni, hiyo ndo umepanga ule au sio? Afu afande wachukue ile hela. Kupiga mabao kishenzi.
Kitu kama hiyo sinaomba muiangalie sana, sababu hiyo system yani imetawala sana, ule huruma madhare huko. Mtachukuliaje kitu kama hiyo? Kwanza ni makosa wao kufanya hivyo, na mara nyingine unajua watu wanaweza kujipanga kama community, mkuje mtuletee complaint officially, tuangalie vile tunaweza kufanya na kusimamisha mambo kama haya. Tulienda Kayole na wali complain kuhusu mambo ya touting, na sisi kama ODPP tulistopisha. Hakuna mtu, na kama labda mniambie sahi, lakini hakuna mtu Nairobi sasa ama Kenya hii anaweza kushikwa kwa mambo ya touting. Walikuwa wametumia hiyo sana kunyanyasa mayouth na watu nilikuwa naomba mfike pia kuruma, sababu yani sometimes pia tuanyelewa pia dread. Tukwambia hii dread wewe ni mkora ya kupiga makasi, umecheki na sisi ni wasanii bana. Sawa, nafikiri tutakuja basi. Hebu fikeni haraka sana. Sawa. Tutakuja. One last question, because I'm seeing as though most of us are not really conversant with what your office does and what the DCI does. So there's you're finding a lot of the complaints are probably lying on one side and not on in your office, and vice versa. So what's the difference between what the DCI does and what your office does? Okay. I can say it this way. Kwa katiba, kwa constitution, constitution imeweka ofisi ya ODPP ambaye ni mkuu wa mashtaka, na pia imeweka ofisi ya IG ambaye ndio mkubwa wa polisi. Kazi ya DCI, ofisi ya DCI iko chini ya ofisi ya IG. Na kazi yake IG na IG kwanza ni mambo ya security, anasimamia polisi wote, na DCI kazi yake ni kufanya uchunguzi. So ikitokea crime, askari yule wa kawaida mnaona yule anavaa uniform ya blue, watapeleka report kwa DCI. DCI atakuja sasa afanya uchunguzi. Kama ni mtu ameuawa, waangalia aliuawa vipi, ni bunduki ama ni kisu, waangalie kama ni aliuawa vipi, watengeneze, waweke ushahidi, yani evidence. Nani alimuua, kitu gani ilimuua, na ni vipi walimuua, na kisu ilimuingia vipi, nani aliona, who are the witnesses, who are the yani kwa Kiswahili mashahidi. Wataweka hiyo yote, watengeneze file. Wakishatengeneza hiyo file, wataleta kwa ofisi ya DPP. Sasa kwa katiba, DPP ndio anasimamia makesi zote ambayo italetwa na DCI baada ya kufanya investigation. Ofisi ya DPP itaangalia kuna ushahidi ya kutosha, walileta kisu iko ile ambayo ilimuua, for example nguo ya ule mtu alikuwa amevaa, picha ya mtu, jina lake, witnesses, na kama kuna mambo ya document, kama documents ziko. Kama haziko, watakataa ama watamwambia DCI urudi uende umalize investigations, kwa ajili tunaona kuna vitu kadhaa ambayo hujafanya. Na the only person ambaye anaweza kuambia police kitu ya kufanya kwa upande wa investigations ni ofisi ya DPP. Kwa hivyo polisi hata akafanya uchunguzi gani, ikiwa hakufanya sawasawa na hakufuata sheria vile imewekwa kwa constitution ama kwa law ile ya polisi, kesi haiwezi enda kotini. Kwa ajili DPP ndio ana decide ni kesi gani ndio itaenda, na ipi imetosha ama imetosheleza na iko na evidence ya kutosha kupelekwa kotini. Did you like what you just watched? Please subscribe and don't forget to hit that notification bell so that you can get all the fresh content as soon as it's uploaded. Okay, we are back. That was a recap of our previous shows, the live shows. That's why we actually started this show from E Squared. And our fans who are missing the live show, we are going to be back. So keep it here. Stay tuned so that you can get all the live updates as they come, as we prepare to get back to the live shows. We've missed you. We've missed interacting with you face to face. And we really, really enjoyed having, the live interaction. But keep it here. As I said, we are changing gears kidogo to something a little bit more serious. Sitaki kusema serious.
sana, si serious sana, but it's in line to the season that we are approaching in Kenya, the election period, and we have been actually having a 2-month conversation on how us as the youth can be part of the electoral process, can be part of governance, and that is why we have been so active in bringing people who have actually been in these spaces to hear what they have to say. And today I am joined by Mheshimiwa, bado tunakuita Mheshimiwa, Isaac Ogongo. Ogongo. Yes. Okay, that name inanichanganya. The Kikuyu in me. Imekubalika. Mheshimiwa Isaac Ogongo, karibu sana. Asante sana. This is your first time on E Squared, so we are really honored that you could get time to, come and chill with us. And we exchange what your experience was and, educate the people out there on your experiences, yeah? But as I said, guys, Mheshimiwa here vied for a member of National Assembly in Kibra constituency. And yeah, he's here to give us his experience. So karibu sana. But as of now, you hold a different title, yeah? Yes. A director of Friends to the Orphans organization. Yes. Tutaanza hapo, maybe you can tell us a bit about that as you give a better introduction of yourself. Na feel ni kama sijaifanya justice. So just give it a go. Asante sana Josephine. Thanks for the invite. Karibu. Nimefurahia kuwa hapa. Kwa majina naitwa Isaac Ogongo. Mimi ni mkaaji wa Kibera. Nimezaliwa pale Kibera. Born and bred in Kibera. That is where I've spent the rest of my life. So kwa saa hizi, I'm the director of Friends to the Orphans. Friends to the Orphans is basically, when inasema tu jina, Friends to the Orphans. Okay. But our definition ya orphans ni anyone mwenye ako less fortunate in the society. So tunafanya na orphans, na tunafanya na widows, tunafanya na people that also, people with disabilities. Okay. And also people that are infected by HIV and AIDS. Kwa wakati huu tunafanya na orphanage homes within Kibera. Yeah. And pia kuna zingine ziko outside Kibera. We have one that is in Kayole. Okay. Basically kazi yetu iko wide range from kids wale wako total orphans. Okay. Kuna wale wametoka kwa streets, kuna wale wako disabled. Na pia kuna wale infant orphans, wale wadogo kabisa. So tumekuwa tukifanya na wao through the projects. Kuna library project yenye tumeanzisha to one of the homes whereby watoto wanaweza soma pale. Because some of the challenges yenye hizi orphanage homes ziko nazo ni ya kwamba wakati watoto wametoka shule, they have nothing to do. So in this case we are bringing them a different having resources that they can read, and we are very happy to say that one of the major achievements ni ya kwamba ile library may increase their grades. Okay. There's one of the directors tumia email akaniambia since they started the home, hawajaipata improve into their grades like before. Yeah. So that is one of the things that we're doing from Friends to the Orphans. And through that, of course, we have sponsorship programs to the kids, na pia tunawapatia some business opportunity kwa wale wamaliza form 4 ama wale wamaliza college. Okay. So tunaanzishia biashara. Kwa ile biashara wanaweza pata na small income. And also some organizations tunafanya kazi na wao. So we link them with these organizations so that they can be able to get trainings za TVET, normal trainings za kufanya kazi za mkono. Skills. Yes, normal skills. So that is basically what we do. Okay. Yes. Do you rehabilitate the street families? Yes, the orphanage homes in tuko nao tunafanya rehabilitation because akitoka kwa street they have a very sad story and a very long story. Yeah. And pia the fact that wamezoea kukaa pale kwa street kuwaleta into a normal life, it takes time. Ndio adapt. Kwa sababu in a bad day mtoto kwa street ana make 3,000 shillings. So ukitaka kumtoa kwa street on a bad day. Oh wow. So you can imagine on a good day ameshinda watu wengi kwa mshahara. On a bad day they make 3K. They make 3,000. Na venye tunawadharau huko nje. Hiyo shilingi 10 unampatia na mwingine akimpatia shilingi 10 ina make to 3,000. Oh, wow. So in a month inamaanisha akona 90,000. So getting them out of the street is hard. So getting them out of the street is hard because ukimwambia atoke street akuje shuleni anaona pia pale hakuna employment. So this is a good way for me to get money. And so they have a process that
akishakuwa mkubwa yeye pia anakuwa na watoto na anawatuma kwa street. Yeah, so unapata if you been in the street utapata kwamba hata kuna ule mtoto mwenye anakufuata umpatie. Yeah. So kuna wale wa mama ama wale wazazi wenye wampatia wale watoto target. They have to get that target. Oh wow. So asipoget ile target atakushika nguo, hata wengine watakuthreaten. Yes? And so the best way kuwatoa kwa street ni kuwanyima zile pesa kwa siwapatie huko. Take them to the orphanage home or do something meaningful to their life. Yeah. Just recently kuna kijana anafaa kujoin form 1. Let me just share this story. Okay. Anaitwa Muchai. Muchai nikiwa I think 6 years ago. Yeah. Nilikutana naye kwa street. And because of my previous interaction kwa na street kids, nilikana ya kwamba sitawahi patia mtoto kwa street pesa. So Muchai akakuja akaniambia nimsaidie na pesa. Nikamwambia mimi sina hata ya kunirudisha fare ya kunirudisha home. Sina. He looked at me na akacheka na akasema ukai kukosa. But indeed the truth be told nilikuwa na only fare ya kunipeleka paka nyumbani. And kesho yake hata sikuwa najua venye nitaenda job. Yeah. So he challenged me akaniambia kama unajua huna kabisa chukua hii 500. Of course. Anakupatia. Yes, ananipatia. Of course nilichukua. So nikachukua ile 500. The following day nilitafuta Muchai. We had a conversation. So it was a process. Tukakuwa naye conversation, nikamuuliza nataka nini, story yake, mbona aliingia kwa street, akaniambia story yake. Yeah. Nikamchukua nikampeleka kwa one of the rehabilitation center. Pale akakuwa rehabilitated, akatoka from drugs, there's a lot of process from counseling, hizo vitu zote. Paka juzi Muchai amefanya class 8. But alitransferiwa to another different home, to another rehabilitation center. Yeah. Which I was invited by a friend niende kuwatembelea. Kwenda huko mimi singeweza mkumbuka lakini yeye aliweza nikumbuka. And Muchai got 368 marks. Oh wow. And kwa hii 2nd July, 2nd of August, he's joining Form 1 at Kenyatta High School. He was a bright kid. Yes. Na kwa sababu ile kitendo alinifanyia ya 500, he was my guardian angel. Nimesema lazima school fees yake kutoka Form 1 mpaka Form 4 nitasimamia. Utasimamia. Yes. Bless your heart. Thank you. Bless. So that is some of the things that we've been doing with the kids. Yeah. Wale wako orphanage home na wale wako kwa street na pia wale infants because kuna kwa mtaa kuna a lot of challenges. Unapata kuna wale wamego through rape. So anakana ule mtoto ama kuna wale wanatupa watoto. Yeah. So they have different reasons for doing that which we don't condemn. Yeah. So what we do is tunachukua wale watoto kwa zile orphanage home, tunafanya kazi nao wanakuwa pale. But they don't get kwa zile orphanage home kuna challenges because unajua mtoto mdogo kuna special diet yake si kama hii yetu. Yeah, that's true. Yeah, so now we come in handy to see how we help in that. Okay. Also another thing that we're also working on, currently planning to work on is teenage mothers. Kwa sababu unapata wale wanawake, wale wasichana wadogo wapata mtoto. In most cases what happens ni ya kwamba mzazi anataka rudi kwa shule. Yeah. Lakini akirudi huko shule the environment is not the same because wale wazazi watoto pia watamcheka, walimu pia watamcheka. Yeah. Na pia wale wazazi wa watoto wengine wataambia watoto wao usicheze na nani. Yeah. So they'll always feel discriminated. That's true. So now what you're trying to do, the program that you're trying to bring in board is we want to have their own school where they come na wanasoma. Okay. And of course another challenge is that sazila ameenda shuleni amewacha mtoto. Yeah. So inabidi mama anabaki pale anaangalia ule mtoto. Exactly. And so mama anafaa kutafuta kazi. Yeah. Ama inabidi watafute mtu angalie ule mtoto na wamlipe. They don't have money. Yeah? So now wakuje kwa shule na ule mtoto. Then we have a daycare, small daycare. Whereby wanaacha mtoto hapo anacheza. Yeah, anaenda class. During break time anakuja kama ni kumnyonyesha anamnyonyesha. And life continues. And that anakuwa na full concentration akikuwa pale shule. Okay. That is some of the programs that we're trying to do. Oh, amazing. Yes. Amazing. And I hope that they actually succeed because they're going to change a community, a whole community. We pray for that. I can see even from the way you're talking about it, you're so passionate about it. Is this what brought you into politics to address a certain gap that you noticed, or where did that passion come from? Working with the community has been something that I've been very passionate about because penye nimesema mimi nime grow pale Kibera. So my mom alikuwa anauza mandazi. Okay? Hayo mandazi alikuwa anauza and kuna watu wengi pia, kuna mama mboga, kuna watu wengi pia wako pale. Okay. So I always thought to myself, what can I do to also help my community? Kusaidia wale wa mama.
because through ile mandazi mama alinipatia nayo education, nikafika pale nimefika. But alikuwa lucky because along the way alipata kulikuwa na customer alikuwa anachukua mandazi I think 100 or something every single day asubuhi anamwekea. Oh wow. So one day we got very interested to know huyu anazipeleka wapi. Kumbe alikuwa anazipeleka in one of the offices in town. Ambapo kwa mama ananunua mandazi si mtani 5 bob. 5 bob. Lakini anaenda kuziuza huko na I think 20 bob or something. So he's making profit, a clean profit of 15 shillings with no sweat. From each. With no sweat. Then I thought to myself, this is an opportunity that pia sisi tunaweza chukua. So I went to some of the offices in town. I won't mention names, but some of the offices in town, and they gave me orders. The first thing, when I talked to the HR, aliniambia sawa, mimi nitakusaidia kwa sababu nasikia story yako, we later. So when I took the mandazis there, I think nilikuwa probably I was ambitious. Nilienda na 100. I only managed to sold these 2. The first day? Yes. Na hii mbili ule mwenye huyo HR ndalinunua. Oh, okay. Reason being, kwa sababu inatoka mtaa. So kitu inatoka mtaa ni chafu. Yes. So then why can't we also have a good thing from Kibera? I'm here. I was born and brought up in Kibera. I think there's a good thing that can come from me. So I wanted to give a chance to the world to see the good part of the slum. Chenye kitu kizuri kinaweza toka pale kwa slum. But with time, also through that experience with time, because when yule alikula, walimwambia wacha to observe. Kesho niko sure utakuja job. The following day nikauza I think almost 5 of them. And they were monitoring kama hao watu watakuwa na watapeleka hospitali. So they gave them time. Maybe bado haijaanza kureact. Bado itajaje vizuri. Tupatie wiki kama moja hivi. Tupatie time. So by then they never saw anything bad. They embraced it na wakasupport. Nilifika mahali whereby tulikuwa tunapeleka over 500 per day. Oh wow. And we were selling at 20 shillings. So unaweza do the maths in terms of the profit. That was a lot of money profit wise. Yes. And hiyo ndio imenipeleka shule. Hiyo ndio imenifundisha campus. From high school all the way to campus. Yes. Look at that. Resilience. Exactly. And using our skills, our hands. Exactly. Okay, so let's now switch to the politics. Ukamaliza campus, you sat down and decided, oh well, now I think I can move a notch higher. Let me vie for a political seat. Did that just happen by fluke, or what happened? How did you get there? It never happened by fluke. When I was in Form 3. By that time ndio mashule walianza historia ya kucampaign. So unaweza campaign ndio ukue head boy, ukue elected. That is where it started. The new system for leadership in school. Leadership, yes. So that is where it started. So I vied and I was elected in my school as the head boy. Okay. But I was inspired by a cousin of mine who alikuwa nasoma Kenya Poly. Alikuwa ahead of me na 2 classes. So by that time when I was in Form 4 alikuwa already I think first year or second year at Kenya Poly. Alikuwa ananiambia story ya politics in campus. Making it all juicy. Yes. So that is the point I started getting interested. So nikasema, when I joined campus, that is the first thing I would want. I'm very interested. Okay. So I joined campus. My second year, I vied for the big position. That is the chairman. Wow. All the way up. Yes. Okay. Hata hukuanzia huko chini. Sikuanzia huko chini. Nilikuwa so ambitious. So nikasema huko juu ndo tunaanzia. And I won. Okay. Despite my competitor being alikuwa na hold a position before, which was a tough, tight. No one thought. Yeah. But the good thing is that when I finished campus, I started working with the community. Okay. And then I had friends who were in the political arena who could give me good advices in terms of what to do. Yeah. I could seek mentorship from them. Okay. So hapo ndo sasa palilianza. So when nilikuwa elected, sasa nikakuwa kwa limelight. And during that time, 2010 constitution ikakuja. Okay. So the youth were being involved by the government. And the best way to get youth is the student leaders. That's true. So that is the first time I started interacting with the big people now. Even the current president, who was by then the Minister of Finance. Finance, yeah. Because we were so much involved.
So we used to be wakienda campaign pia sisi tunaenda pale. And pia sisi tunapewa platform before wakubwa wakuje. Tunapiga kelele kidogo, tuna engage. And we used to have old forums in all the universities in Kenya. Okay. Through the student leadership, those that are for it, and also trying to get youth involved. Okay. So now through that is where it started. So the moment nili constitution imeisha, then 2013 election nikakuja, and I got involved into it through Mheshimiwa Ken Okoth, and through Evans Kidero. So through Ken Okoth, nili learn a lot of things because I was in the think tank team. Okay. So I learned a lot from that point, and I said, yes, I can now see my dream coming because I'm learning a lot from him. That is the first time we went. Hakuna mtu alikuwa anajua Ken Okoth. Yeah. But when we went there, niliona ile kazi alifanya, and exactly that is what I dreamt for. So when Ken died, I thought like this is a good opportunity for me. Yeah. But before then, nilikuwa nimeanza ku prepare a way for 2022. So my friend said to me, Isaac, now is the time. Okay. Ya kuanza sasa ile 2022 yako imekuja mapema. Imekuja mapema. Yeah, so I got a lot of push from my friends. People also who have benefited from the projects we're doing. Okay. And whatever we're doing. Yeah. So nikakuwa na ile haja ya kuenda. Of course, the main intention ilikuwa ni to test waters. By then, Yeah. But then you realize that you're already swimming. Yeah. So you can't test waters, and so you have to be fully in it. You have to be in it. Yes, and you have to get your ways in it. Yeah. So that is how it started. Okay. Yes. So you got in as an independent candidate or under a political party? Ya kwanza nilikuwa nafanya na political party. That was ODM. Yeah. But apart from that, I also do other things. So I'm employed full time. Okay. So there's a project that we were doing, and there was a report tulikuwa tumefanya, and I was invited to do some presentation outside Kenya. Yeah. So I could not be able to get to ODM because I was out of the country. Or during the nomination. During the nomination period. Okay. Yeah. So when I came back, ODM had already closed the process. Yeah. So what happened is that I had to think of an alternative because my supporters were on fire, fuming. Yeah. Huyu anataka kutuambia aje. So then I moved to independent candidate, to be an independent candidate. Yeah. But it was so hectic, very hectic, because you have to collect, I think it was 1,000 signatures of voters in Kibra. Oh, wow. And during this time, people take advantage. So kabla sija kusainia, kwanza hebu nipatie ka 500 yangu. Yeah. So if you do that math, 500 times 1,000, that's a lot of money. Yeah. Yes. So now I felt to myself, now what will you do? And then pia ku collect signatures, pia wakaanza ku pass rumors, because you see now the bigger parties walikuwa wanatupiga ndio tusiende. Yeah. Ati kuna watu wana collect signatures hapa, wana collect ID, wanaiba kura. Ukisign ni kura wanaiba. Ni kura wanaiba. So vita pia ikaanza kutoka hapo. Then a rescue came that I got another party. It's called Justice and Freedom Party. Okay. So I managed to work with Justice and Freedom Party. Wao ndo nilienda nao kwa ballot paka ya mwisho. Okay. At least now all that process sasa imekushotenia. There's no that process. Yeah. Because the process is very tedious. As an independent. As an independent candidate. Yeah. Lazima you nyeshe certificate of umeclear na help. Na unajua mostly sisi ni vijana. Yeah. So hapo the challenge come because hujamaliza kuilipa, in the process of paying it. They need a clearance certificate. Yeah. Wanataka certificate of good conduct, wanataka unalipa ushuru. So all the requirements, a lot of requirements with it. But if you go with the party, it's easier because the party protects you. Yeah. And of course, they also have their own, the legal team that they give you to in terms of the presentation. Yeah. Yeah. Okay. You've touched a bit on the challenges that you face, but we are going to actually discuss much deeper. Yeah. But as a young person, how was that whole experience? You know, this is the first time you're dipping your waters into, you know, like a big campaign. Kibra, after the late Ken Okoth, Kibra was like on fire. Like everyone wanted to see who is this who is going to come after and do more than what, you know, Ken set a very huge precedent. Yeah? He did so much. So I'm sure it was a very heated time. So how was that period? How was the campaign process for you? Like generally? Yes. Yeah. Thank you. The process is ilikuwa poa because I learned a lot from it. You see, I've been on the back end whereby I'm campaigning for someone. For someone else, yeah. In a
place where you have everyone is watching at you. Mm-hmm. And actually being the fact that it's by election, if it is general election, it's different. Yeah. The media will target the top. The top, yeah. But if it is by election, the media, all the eyes on you. Yeah. You know? Mm-hmm. And apart from that, Pia, there's a lot of expectation. Pale ni bedroom ya baba. Yeah. We So, can't forget that aspect. It is there. Yeah. And that was really big. Eh? Mm-hmm. I never thought, when I was going in, I never thought it's going to be that big. Yeah. But then I realized that it needs also to adjust your team, Yeah. to adjust your mind. And the whole process was a learning to me. Mm-hmm. Because unaweza ingia politics, because maybe Josephine is my good friend. Yeah. Na just being a good friend does not mean that she's my good fan. Mm-hmm. That is what I think opened my mind. Okay. Yeah. Because you think your friends are going to be so you think your automatically. Friends, yeah, exactly. Yeah. Because I'm looking at it, I'm like, I have so many friends in Kibera. That's pale ndo nimezaliwa. So ukiangalia friends unasema haya ni kura kama ushapiga hesabu. Yeah. The friends might not be your fans. Yeah? So that's one thing I learned. And then not every person that you know will support you. In fact, those that will support you are people that you completely meet along the way, that wamependezwa na sera yako. Those that you think will support you inside mocks you. Yeah. I remember telling a friend, nimwambia, this is someone I knew. Alikuwa ananijua nikiwa mdogo. Kabisa primary. Nilimwambia unajua nasimama, alicheka. Na akaniambia kuwa serious. Chukua hii 500 uende kule nayo tafuta kitu ya kukula kama hiyo. Utafute story nyingine ya kufanya. Yes. Yeah. Some also will come and tell you that you are sponsored by of course, na wale the powers that be. Some other people, eh? Yeah, so during that time tulikuwa tunaambiwa sisi tumekuwa sponsored na Ruto. So that tuharibu bedroom, yeah. Yeah. We divide votes. Eh? Yeah. So that those people also, things will always come. And people now start digging to your personal lives. Yeah. Paka kuna vitu zingine hata unashindwa, hii ilitoka wapi? How was that? Like, let's just dive into that. How was that? All of a sudden, you've been shoved into the limelight. Your family is also being discussed out there wherever you think stories zenye zilikuwa huko chini ya carpet zimetoka. How was that experience for you, your family? Yeah, when I was campaigning, my family was never for it. The only person who was beat for it was my dad. Yeah, because he's been my biggest supporter. So alikuwa for it. My mom, my family members were not for it at all. Why? Walikuwa wanaona this is a very dirty game. You are exposing us. Yeah. And I'm also one person that likes putting my family feature, hide my family. Yeah. Because I know the danger that it has. Yeah. That was a story. This was an advice I was given when I was a student leader. Nilikuwa na interaction by some parliament by then, Zachary Cheriot. He served for a long time during Moi government. Yes. So he asked me, if you intend to go to politics, one thing that you need to do is hide your family. Because the moment wataenda hata kwa shule, you put them into a limelight. That's true. Yes, and that alone, there's a lot of expectation even from school, from everywhere. So try to get them out of the limelight. So I followed that advice, clearly. And so the family never wanted me to get into politics. Completely kabisa. They never wanted me to get into politics, because which also meant that I'm going to resign my job. So unatoka job, tunakula nini? Now obviously politics una need pesa. Exactly. Yeah, exactly. Yeah. Yeah, so it was a big challenge. Eh? Yeah. But once if you're for something, and you're passionately for it, definitely they will understand. Yeah. So they understood me at some point, but it was very hard. I had to have a very good conversation, even involve some of their friends kuongea na wao. Yeah. But at the end of the day, walikubaliana na wakaniambia you have our support. Yeah. Then that was the best thing that ever happened to me during my campaign period. Okay. Having the support from the family. All right. They could check on you, they could pray for you, because it is not easy getting outside there. Yeah. Yeah, you put yourself, people fight. People also target you. There are people that have been kidnapped. There are people that have been killed along the way during campaign. Yeah. You don't Did have you money. think that would happen to you? Yes. At some point? It clicked my mind at some point. Though at times, unajua pia kuna IBC rules. So sometimes you used to violate kidogo, because you don't need to campaign past 6. Okay. Nairobi watu wamekuja kufanya kazi. Yeah. Ukienda at around mchana, kuna wale hautawapata. Kuna wale tu unaweza pata past 6, hiyo ndo wamekuja. So that means you have to campaign into the past 6. Eh? Yeah. And sometimes you end up even unajipata hata midnight bado uko mtaa kabisa and you get worried about your security. Yeah. Yeah.
And being the fact that you are in another party and not the famous party that the people want, wale wengine pia wanakuwa wanakutarget. Wameenda hii side ya wapi, wanatuharibia vote. Yeah, that's so I got worried at some point, but being the fact that I was born there and the kind of projects that I was doing there, they gave me courage. Yeah. People were embracing, people could hear what you say. I remember one lady told me, Isaac, napenda sera zako, but I'm not going to vote for you because staki bedroom ichafuke, but I like you. Come 2022, you have my vote, but kuja to the right party. how do you feel when someone tells you that, like they actually tell you to your face, I like what you're telling us, lakini my friend, uko on the wrong side of... To me, I think that was just so fulfilling. Because if, I'm still a young guy. Yeah. So kama naweza kuja na idea that inaweza saidia ule mama mzee, na unaona ya kwamba this idea inaweza msaidia, then that clearly means we can change the mindset. That's true. Okay? Yeah. That clearly means that we can change their mindset. Yeah. Now, the only thing that is left here is now getting the mindset of the party and getting the mindset of the youth. Because I remember the church I went to, na wakaniambia kama nikaniuliza kama nimeoa. Na kama nimeoa, and I'm sure I want their vote, the following Sunday niende na wife. Wanataka kumuona. Yes, so people also believe that kama uko na familia, when you have your wife and kids, then that is the point you can be a good leader. And of course now that sometimes leave young people out. Yeah. Because most of us, unajua bado unataka utengeneze kidogo ndio sasa uingie na familia. And then the family pia wanaweza kuwa hataki that limelight. Yeah. So ukimwambia that nafaa nikupeleke church, where you're also going to talk. Nashanga, what for? Yeah, exactly. How do we change that mindset? With so many organizations, actually, not even the church. There are so many people who want to see, even the electorate themselves. Yeah. They're like, ai, ukisikia wakiongea uko kwa mtaa, kwa market, ai, huyo hata hana bibi, anakuja kutuambia nini. Yeah. How do we change that mindset? That young people actually have the capability of leading with or without a family. Yes, exactly. Yeah. Because if you look at it, before I dive into your question, if you look at it, there was, I think, last month or something, the best performing member of parliament in the top 10, one of them was a youth, that is Babu Owino. Ukiangalia in the Senate, Sakaja, he was a youth. Saizi maybe amepita youth. So that means that youths are very capable of. So apart from just kuangalia familia, because people think that when you have a family, then that is the point you become responsible. Wanaona huyu tukimpatia hii seat, atakuwa anakunywa na wanawake. Yeah. Na he will not help us. That's true. He does not understand what our kids goes through. He does not know even how to put food on the table. On the table. For people. So I think for us, first of all, it needs to start with youth. Sisi wenyewe, because if you look at 2017 statistics, 50.7% were youths. That means that if youths tukishikana pamoja, we can make a youth president. Yeah, actually, because you only we need had a guest who 50%. said that the same thing. We only need 50%. That's true. So if you have 50% population that's registered, then that means we can change the world. And the best way to go through this is for youths to come out. PSC to kuje out. Let's not be discouraged. Let's go for this position. Yeah. Don't wait for organizations. Some of these organizations in the GO have their own interest here. That's true. And everyone also have their own interests. Yeah. But we mwenyewe as individual, what do you feel? And I like the fact that tukiangalia pia in the parliament, at least we have some youth members. Representation. This one is called, I think it's called John something. Yeah. Gemben South or North. He's the youngest at 23. He was elected at 23. That means even the people, kama walimu-elect, inamaanisha waliona something. So it is us now to go out and start sensitizing the community. Yes? That we youths can make it, given an opportunity. Yeah. By some of these little things that you do. It does not need you to have a big thing. But when you have an idea, you can develop an idea. Because that mimi friends with was just an idea, a very small idea. Yeah. But it's something that is growing. And through that, we're getting a lot of interest that are coming into it. You are touching lives. So people can relate. That kama huyu ni youth, na naweza fanya vitu kama hizi. What about then namaanisha tunaweza mtrust na this position, because also the older people lazima waangalie kama can we trust you with this. Can you hold 100 million for us every year ama hii utakula yote. Utakula yote. Yes.
So it starts with us. Yeah, we elbow our way in. Then once we do that, we prove them right or we prove them wrong. Those that believe in us, prove right that they made the right decision. Okay. Let's work for the people. Let's give it our best. Yeah, the same way Ken did, because he went there as a youth and he did that, and people started looking at it differently. That kumbe even the youths can, and now a lot of youths hata wanatoka kukuja kusimama into this position. Exactly. Though it is not easy, and it is not a walk in the park, because campaign is about money. People will tell you about money. Kwa mtaa wanasema ni gwara. So wanasema lazima wakugware. You're preempting hata hiyo swali nilikuwa nakuja kukuuliza. How did you deal with the whole financial situation that comes along with politics? Unajua, you've mentioned that ukienda kuitisha signature ya msee anakuambia mhesh, si unijenge kakitu kadogo. That was just the signatures. Haujaanza kucampaign. Waanze kuambia, by the way, huwezi toka hapa tu hivyo. Tumekuja, tunataka kusikia chenye unasema, lakini huwezi pia tuacha. How did you deal with the whole financial burden that comes with campaigning? I never thought it was going to be so much hard before niingie, but nikiingia pale nilikuja nikapata hizo challenges. Ulikuwa umeprepare, like did you have like savings zilikuwa zimewekwa unasema hizi ni za campaign, or how did you? This was a by-election, so probably if they were saving a small saving, it was towards the general election. Okay. But some very good friends came through. Yeah. Who funded at least better part of my campaign. But then before then, nilikuwa nimetengeneza network. Some of the people who will help me fund my campaign. Okay. But pia anyone who finances your campaign ana finance with a condition. Yeah. So the condition was ukienda kwa ODM. When I moved to independent party, they told me 50%. Then when I moved to the party promised me 100%. Hata wanaongeza something from what I told them that I'll use to my campaign. Yeah. Only wao kuniwacha sasa wewe mwenye na kivi yako. So friends came to my rescue, and during that campaign time, people pia take advantage because wanaona ya kwamba sasa it is my time to eat. It is our time to eat. Yeah. So even the halls that you'll use to gather people, at least kuuza sera, the prices are 3 times or even 5 times inflated. Yeah, they say, ni politician. And the least that I expected is friends, people that I know, that know me, that we grew up with, kuniomba pesa. I never expected that. But wao ndo wanakuomba kabisa hata kushinda wale wengine. There are places that you could go, they understand, wanasema uko na sera poa, lakini niachie ka 50. Yeah? I remember kuna time ulikuwa because you're also trying, and you don't have enough financial muscle. Because if you look at how much Jubilee used and how much ODM used, they used a lot of money. A lot of money. Yeah? So wow, in a sitting, I remember one of the platform I shared with Mariga kwa church. Mimi kama kijana nilikuwa na 5,000 as sadaka, which to me was quite a good money. 5,000 as sadaka. Pesa mob. Akatoa 100,000. So pastor I switch all the attention to wewe ukasaulika ni kama you don't exist. Oh, wow. But to me, I had the chance to at least tell the people why they should vote for me. Yeah. To me, that was already enough fulfilling. Getting to the door to door, kama nikifika pale, because we used to have a different strategy. Tunabeba maybe kamboga, ukifika pale tunakuachia mboga 10 bob. Mtu anasema by then ningelala njaa lakini umeniokolea. So it used to work for us, because instead ya kumpatia nimempatia kamboga, ama nimempatia nimenunua cabbage namrushia shika hii nyanya. And then of course pia zile veggies tunanunua kwa ule mama mboga. So tunawapromote. We are promoting ourselves within the economy within Kibra. Yes, that is how we used to do. Of course kuna places hauna kabisa, so inabidi hata unakimbizwa na mawe unatoroka because you don't have money, ama umewapatia kidogo. Umeanza kuongea hivi, kila mtu amesikia mheshimiwa yuko, ulikuwa unaongea na watu 10, umepiga hesabu yako, hawa watu nikopatia so basi ni sawa. So hiyo ni sawa. Watu wamefika hapo almost imekuwa rally. Na wao uko na thao. So inabidi unarusha thao ukienda, ama kuna time that I was locked. We were just walking to campaign. Then door to door. Then wakakuja wakaniambia that kuna mali kuja ongea na watu hapa. So nikaenda hapo nikaongea nao watu, wakaniambia tuache kitu kidogo. The kitu kidogo I had was 500. Oh no. So we were locked there. Ile timu yangu ikafungiwa huko nje, watafute pesa,
watume ndio tutolewe. But the good thing is that the security also was very good, was working hand in hand with us. So tulikuwa na contacts zao tukawapigia, and then they came to my rescue. So it is about money. It's about money. Yes, and that is where the youths are being disadvantaged. Yes. Yeah, so someone who is watching this, last week we had an aspiring MCA who came in, and also same problem, finances. So we have a young person here who is watching and probably wants or is thinking, doesn't hajafikiria that far yet, but anafikiria maybe in 10, 15 years to come, I want to be that person. How do you, what would you tell that person right now? What are the lessons that you learned throughout that campaign season and up to now on how to approach this political life? I think the most, to me, I'll say, is just approach it the way you feel is right for you. My approach might not work for someone else, but what do you think work for you? Because, but you need to be very focused, because whenever they see that you are a potential, a lot of people and a lot of financiers will come to you. Akwambia mimi nitakupatia milioni kama hivi, wewe chapa nayo campaign, lakini tenders ni mimi utanipatia. They actually tell you to your face. Yes, tell it to your face, and because you need money, so and sawa, this is okay. So you see, ile tenders ulikuwa umepromise utapatia youth na women, zinabidi ziende huko kwanza. Na hapo ndio, that is where it starts. Kurudisha mkono. Yeah, unarudisha mkono. Ndio inaitwa kwa ground. Okay. So it is very important that you go with what you believe. Okay. It does not matter how you want to do it. But if it is fulfilling to you, and if you think that can take you far, it has worked for other people. The same way nilikuwa nasema huyo MP, the youngest, 23. Yeah. He never had anything. Alikuwa anatumia donkey to campaign. Yes. And people believed now kampigia kura. Yeah. You can also, even when Ken Okoth started, he never had money. Hakuwa na pesa. But his strategy worked for him. Yeah. So just come up with your own strategy, relate with the people, have a conversation with the people, so that zile sera zako wakati unazidevelop, they're already to their challenges. Okay. Because that is what really helped me. You're addressing the gap. The gap that, some of the challenges that they face. Okay. Yes. Okay. Look at all those sectors, look at the youth, look at the women, look at even the old people. Because inafika mahali, unajua kwanza saizi imeenda ati, youth ndo kila kitu. So people have forgotten the older people. The older people are also very important. Look at the people with disabilities, so that you come up with something that is, your manifesto is addressing the needs of the people. Yeah. And becomes very easy for you. Okay. Yeah, to penetrate. Yeah. But of course, it has to be holistic. Yes, but tafuta pesa. They will tell you, mimi niliambiwa enda utafute pesa urudi, lazima tukule pesa yako. Yeah. Yes. Pesa ni lazima. Pesa ni lazima. As we wait to get the comments, and I know we have some questions on YouTube. Guys, keep it here. We are live, so all your questions, Mahesh is here to answer them. I can see, okay, sawa. We have Calvin Joker, anasema Isaac Ogongo. Aizo is giving you a shout out. Anasema a jack of all trades. Thank you. Caroline is asking, what good does politics bring? We have seen violence bring forth division in the country in the name of politics. I don't know whether this is part of the same. People are still starving in this country, yet they have leaders who promise to make their lives better during campaigns. Okay, that's a different question. So, yeah, she's asking, what good does politics bring, despite all the violence and all the nasty things that happen during an election year? I think one of the most important good thing that election bring is in the Constitution, the empowerment that it comes with it, the responsibilities that it comes to it, the representation that comes with it. So as a member of parliament, for example, kuna ile representation, kuna roles, kuna some of the things that you need to do to improve the lives of the people. Yes? But the challenge comes in here because tukianza ku campaign, the bar is raised in terms of finances. Yeah. If I have to use, for example, 100 million to campaign, tell me the moment nimeingia pale, mshahara ya MP, tupige tu hesabu, okay? For example, let's use 800. Yeah.
So inamaanisha in a year, in a 1 year, we are talking about almost close to 10 million. Yeah. Yes? Yeah. So in 4 years and 5 years, 50 million. 50 million. Nimetumia? 100. So where does this money come from? Ijarudi. So lazima irudi. Mm-hmm. Yeah, let's be honest. Mm-hmm. Let's be honest. At times it's also very important to be very honest. So inamaanisha hii pesa itarudi na itatoka wapi? That's the question that we need to ask ourselves. So before uombe politician pesa, before kupatie pesa, the moment ameingia pale amekupatia do, lazima atairudisha. So it's a vicious cycle. So hata tukiimba corruption, it starts with us. It starts with us. We stop asking for that kitu kidogo. Yes. From that the MP, moment we'll stop asking for that, then to kusikize wale leaders wenye wako na vision, wenye wako na ideas that will address some of our needs and some of our challenges. Yeah. And we tell them we don't need your money, but we want you to work for us. Yeah. Huyu mtu akiingia pale atawafanyia hiyo kazi. Yeah. That is what I can tell Caroline. Okay. The questions are still coming there. Thank you so much, Caroline. I hope we've answered your question. There's a question here. The people are still starving in the country, yet they have leaders who promise to make their lives better during campaigns. What can be done to ensure that Kenya is able to respond faster to such problems? Yeah, just when nimesema. One of the way is to avoid hiyo mambo ya watu campaign. It is money. So like I have to be bribed or I have to be given money. Whoever gives me money, wao unapatia kura. Then the next thing is also listen to people with ideas that can address some of the challenges that you have. Not what neighbor has. Because neighbor wako anaweza kuwa kuna different challenges. Mimi naweza kuwa niko na shida yangu ni njia, wewe shida yako ni maji. So which leader addresses my needs? Okay? Ule ndo nitampatia kura yangu. Yeah. Then we get the stereotypes of the parties because the parties are there. Yeah? But pia parties pia kuna a lot of challenges within the party. That's true. Sometimes the party anatuambia lazima they impose people on us. Yeah. We have to vote for them. Yeah. And because we also loyal to the party and everyone else is loyal to the party, tuna focus huko. And then some of the challenges are not well dressed. Yes? So we end up voting for leaders who are not for our interest, but maybe serving the interest of other people. Yeah, interest of the party. Yeah, or interest of the party. Yeah. So they don't care about us. Someone who understands our challenges, someone, for example, when you grow into that environment, will definitely understand your challenges. But if the parties keep on bringing to us wenye wametoka kule nje, kwa mfano tuko Kibra, mtu ametolewa kwingine, hata understand shida zetu za ule mama mboga. But if you get someone who is born and bred there, and that is why tulianza the slogan during the campaign, Kibra for Kiberians. So at least this person is someone who is able to understand our challenges. That's true. Someone who is able to understand our pain and our pinch. Yeah. Okay. I don't want to add or reduce or take away anything that you've said. Let's quickly continue with the questions because time is not on our side. Nancy is asking, do you think faith-based organizations together with NGOs and the government can work together to help fight extreme poverty in the country, and how can citizens play a role? Yes, true. That can happen because a lot of faith-based organizations have come, and even the government, a lot of government projects. The youths, there's youth fund, there's women fund, there's Uwezo fund. But all these things are embezzled somewhere. You know, I'll talk about Kibera because that is where I've been. In Kibera, there are a lot of organizations, a lot of NGOs, but most of them are briefcased. Yeah? And they pretend to be helping people. And this, whatever they're doing is not to the people. Yeah? Kwao tu wanajiendeleza mahali. They'll come take pictures, take very good pictures, nice videos, and make their own money from it. Now ndo wanajibenefit. So instead of this going direct to the people, and it is very important, and that's why when I was even campaigning, I was saying, it is very important that you question some of these organizations. Yeah. What is your interest? How can we work together? Why is it that we see that you're doing a lot of things, but we cannot feel your presence and the impact pale kwa ground? Yeah. Yeah? Then when we start questioning them and having those tough questions, then we get from the idea of being used to make money and to make some people rich to having the service delivery to our people. Yeah. Kwa sababu unapata NGOs pia, they do the same thing. Faith-based organization, some of them are very good because they work through the church. Yeah. But
it can only touch at the church, not at church level. Some are very specific. If it is, for example, Catholic, they might be very specific. Yeah. But now, sisi pia as youths, what can we do from our own? Yes? Mimi, when I started Friends with Orphans, it was just friends with some of my friends. And through that, we managed to do a lot. And then we started networking, having people who coming in who can relate with the idea that you have, who have the same dream as you, coming to work together with you. Yeah. So there are a lot of people who are interested in some of the things that we're doing. But sisi as youth tunaogopa kukuja because we expect government itoke, ama NGOs zikuje. NGO can be you. Yeah. The government can be you. Because the government is you. It is you. We only have the representative, but the government is you. Yeah, you are so the start government. something from where you are. No matter how small it is. Yeah. It does not need to be a big thing. But the impact that it will bring will be a community impact. Because the moment umesaidia mtoto mmoja, like Friends with Orphans, for example, let me just go back to it. I always say one thing. Mtoto, ukiangalia school fees ya mwaka mmoja ni probably 60,000. Yeah, yeah. If we get six of us, yeah, kila mtu anatoa 10,000. And this is 60,000 in a year. Yeah. Yes? So that means that we're talking about 1,000 every month. Yeah. Si mtoto ameenda shule. Ameenda shule. Na the moment ameenda shule, pia atakuja ku give back. That's true. To the community. That's true. So the start small. Things. Don't wait for big. Don't wait for something big. Haitawahi ifika, anza kidogo, you build it from there. Always start small. Peter Atemo is asking, what questions should one ask themselves when evaluating their campaign manifesto? Yes. Yes. The first question that you need to ask yourself, why am I vying? What is my reason? Because you're going to be invited in a lot of debates. And if you cannot answer that question, then you're going to get it hard. Yeah, hata pale watu watakuwa nakuuliza maswali na unashindwa. So first of all, start, why am I vying? Why should, like for example, Kibera has over 100, almost close to 100,000 voters. Why do I need these people, all these 100,000 people to vote for me? Why am I the best than maybe the current MP who is there, or even others? What makes me stand out? Yes? And then the next question is, what am I bringing on board? Yes, so what am I bringing on board? Do I understand some of the challenges that watu wangu wenye naenda kuwa represent wako nayo? And then another thing that I like is networking. To me, because I'm doing a lot of things because of networking. So what kind of networks do I have? Because remember, the money that is being given for bursaries and for CDF is not enough to enrich the people's life. The CDF is only 100 million, for example. 100 million, we are talking about a population like in Kibera that is almost close to 1 million. That's true. So, utasaidia nini? So, but when you have networks, yeah. And that is what really helped Ken Okoth. I learned a lot from him. He's a great man. May his soul rest in peace. That kind of network, he was able to do a lot through those kind of networks. So also you have your own networks. How will I get this network? Which people can I partner with? Which kind of partners do I need to look for? Yeah. For example, kama nataka kuanzishia wamama youth groups and women group biashara. Yeah. What are the people? What are kind of partnership that you need to look at? Okay. So look through your vision, your manifesto, and how you can solve those kind of problems. Because there are places you'll go, unaulizwa maswali kama how will you solve those kind of challenges? Yeah. So lazima you give practical examples, ndio mtu akue convinced that I will give this person my vote. Yes. Oh, okay. Steve Biko. Oh, Steve, what's up? Hi. Thank you for your question. Anasema ni comment actually. Anasema 100k sadaka. We? Hizo ni chongapi angeunda Kibera. Exactly. Akini ukweli. That was a lot of money. Michael Black is asking, how hard is the campaign season, especially mentally, for a young aspirant? Would you advise young people to go for elective posts? And what's next for you, Mhesh? The Constitution gives us two big roles as youths. Yeah, we give this answer as we are winding up, very briefly. Very brief. Because there are still some more questions here. Yeah. So one is through voting. Yes, so you have to exercise your voting right, your constitutional right through voting. So wewe mwenyewe uchague a good leader. Then the second one is constitution inakubali wewe kuya kusimama. Take that opportunity. Go for it because the constitution allows you. No matter the challenges, then once you get there, try to fight for the youths to make it easier for the entries. Because wazee wanajaribu kufanya ikuwe ngumu kwetu kuingia. So you're paving the way for other youth. Exactly. Okay. So it becomes easier for even your siblings or watoto wako
wakicome into the politics. Yes. Okay. Ameuliza, what's next for you, Mahesh? Next, I know 2022 is there next year. Yeah. We will weigh. We are still weighing. Yeah. The most important thing to me is what I'm currently doing. I want to continue to make more impact. Yeah. Then from that point, I'll weigh whether should I go for this for 2022, or should I continue making that big impact? Because to me, it is the impact. Okay. So if I can make the big impact with what I'm currently doing, then there's no need for the other side. Okay. But it's what I'm weighing. But I can say that 60% niko kwa kiwanja. But 60%. 60%. Your 40 bado iko. Your 40 bado iko. Yes. Yep. Ish. Yeah. Okay, all the best to you. We hope to, we are going to be rooting for you. Meshak Mek Mulwa anasema he's here representing Helping Hands CBO. Asante sana Meshak, thank you so much. I know him. You know my fans, your networks. Calvin Joka anasema Aizo is a jack of all trades. I knew him sometimes back to fundraise na he happens to be the MC of the event to make our staunch supporters wa Gor. I endorse him too. Thank you. I endorse him too. Anatafta. Anta. Okay. Okay. I think he's saying that he hopes to be in your campaign team. Thank you. You're welcome. Calvin Joka. Karibu Asante sana sana Calvin. Asante sana. Sandy Paul says, what plans do you have in 2022 politics? I think you've mentioned that. Calvo tena amesema Aizo is very smart and eloquent. I like how he is articulating and addressing issues. Tunafaa kukaa chini tujue vile tutaichukua come 2022. Asante sana Calvin. I think you already have a big fan over here who is Calvin tutafutane. and to join in rooting for you. Yay, go Mahesh. But thank you so much. Thank you so much, Isaac, for coming. And we actually pray that things go well for you and all your visions actually and your dreams are achieved. Yeah. Thank you also so much for having me. Karibu. Sana Karibu. For this platform. Please give them to many youths. Yes, please. Na pia share. You share with your network. Already I've shared with some of my network. I'm going to do that. Mm-hmm. Please continue the good work. Thank you. And I'm very happy to be here. Thank you and so next much. time pia mkinihitaji Tutakuita. I'm always available. Any platform ya mayouth, so our platform is open for you if you go for your 40% ikikamilika. Tuko hapa. Asante. Anyway, guys, thank you guys for your comments. Thank you for your feedback. We are still going to be here for a few minutes before we leave. We're going to be having a music interlude and then we'll be back. But before then, watch this and then we'll come back. According to mimi, relationship si mbaya. Si mbaya, bora mjue kitu mnafanya. So ningekuwa age yenu mimi ningefikiria the same. Nikiona mrembo hapa unaona. So siwezi wa blame sana, but I guarantee you kuna 10 years or 20 years na come that life yako ita change. So ule mrembo unadhani ni mrembo sasa hivi mtaa yenu. In the next 5 years utapata mrembo kuliko mrembo ule unadhani ni mrembo. Una get? So ule mse unadhani ana doku saa hii mtaa yenu. Maybe mse amevaa certain way, akiona 10k unaona ni kama ni mse ana do sana. Unaona, so inamaanisha kuna levels. So ufai kulose kwa hii level, Nika game, ukicheza game, ukiluzi level huwezi panda ile. So hiyo ndio kitumio that tunaona wasewa yangu wanasahau, like wanafikiria sahi sana, which iko sawa nyinyi wasewa yangu, you can do whatever you want, but jua tu baadaye kuna baadaye. Upende usipende kuna baadaye. So far nimelearn that kwa relationship that sex ya must, nimelearn that love ndio inafaa kubound two people together. Now that there is so much in love than just sex peke yake. Nadhani such a platforms inafaa kukua juu these things are happening in our communities, but yet tuna like laying a blind eye on something which is happening. So kukua na platform like this, hakuna kukua judged or anything. Nadhani ni kitu poa juu lazima tuongelele kusizi vitu. Actually topics za kama hii tunaongelea leo ni rare sana upate places zingine watu wanaongelea. Actually I was so surprised, yani as in it's a topic hapa, as in ukienda most places
hawatakangi hiyo story. Hata vile tumelelewa in our African setup, hatufai kuongelea at all. Did you like what you just watched? Please subscribe and don't forget to hit that notification bell so that you can get all the fresh content as soon as it's uploaded. Unajua tu sema tu polisi, unajua watu waelewa polisi ndio kupewa. Pia sisi siku hizi tunapea. We help the talents outside there to see that they can reach somewhere. Yeah. We cannot do 100%, but we can do some percentage, and the rest tunaachia Mungu. Yeah. So gigs what nachapa tukiitwa. Yeah. Kwanza za Islam unajua utatuita. Tutawaita. Islam unajua wana uniform ikipiga show. Ukiona polisi wanapiga rap, wanaimba muziki, wanafurahisha. They've never seen this. And all this is to make sure that the community and the police come together to work together. Tusikuwe na stories za kunyoshana mikono kwa sababu the policemen that mnanyoshia mikono hawajatoka Tanzania, Uganda, wote wametoka hapa Kenya. Ni hapa tu. Si kweli? Our So brothers we and need, sisters. exactly, we need each other. Ni challenges za kazi tu kama kawaida, but lazima tufanye kazi pamoja. Unacheki process ya kufika mahali unaenda ni muhimu kwa sababu unacheki, unaona ukipata do haraka hata uwezi value yani. True. Lakini ukitama kasa unaona vile wamekuja hapa wamepigiwa freestyle, wamefanya nini ile siku watakuja kupata do hawataiharibu kwa sababu watakuwa nakumbuka ile siku walitama, unakumbuka ile siku kwa na dishi, unaona? Ndio maana mimi musemaga time ya kusote na kwa ni muhimu jina kushepigi vile una reason, unajua? Vile una reason manze, kwa sababu unafoweke, wacha nikwambie, ukiwa na passion una follow passion yako do itakufuata. So unacheki kuna buda fulani uniambiaga hivyo manzi. Unacheki alafu kitu moja unacheki, dhahabu ndio kwa dhahabu lazima ipitishwe kwa moto yani, unaona? Alafu manze nisema ni vizuri usigive up yani, na watu wengi usahau sana kuomba yani. Lazima manze upresa jama manze. Ni beyond sama most time. Did you like what you just watched? Please subscribe and don't forget to hit that notification bell so that you can get all the fresh content as soon as it's uploaded. Aya. Umerudi? Josephine. Have you listened into that conversation we had with Mesh? I love the conversation that you guys have had here, manze. It's very enlightening. Ni poa sana. It's very good for us to kuweza kusikia hizi vitu kutoka from the horse's mouth. Yeah, watu wame experience. Watu wame experience, watu wame kwa through. Amekupatia psyche ya kwenda kudo something. Yeah. Hiyo story yake imenibamba ya huyo mjamaa mwenye alimpatia punch kwa streets, akamwokolea na Ferrari manze kurudi mtaani. Yeah. You know, there are things that happen in your life that are very, very special and they shape so much. Yeah, they shape you in ways that you can't imagine by the way. Yeah. Si kitu ya kawaida upatana na msee kwa street na kupatie do. Nani alikuwa anakuomba do? Alafu manze ati street kids wako na ganji hivyo. That's what I'm actually very surprised. Ngoja, unajua ganji? Oh, sawa. My shang is rusty lakini you at least najua. Imagine making 3,000 a day. Imagine. Like by the end of the month umto yako na how much? I'm starting to reconsider your career. My career choices. But guys, I hope you guys have learned something on today's show. You have entertained yourself. You have umekatika kwenye ulikuwa, umetoa baridi. Tulisema hii show tuko na antidote ya baridi. Manzi. Na tumewapatia. That's it. I hope you guys have learned something, and thank you so much to all of you guys who joined in today to watch, to keep us company. Thank you for your comments, your feedback, your shout outs. Thank you so much. Yes, man. Thank you so much each and everyone, man. Thank you for the to the camera guys, watu wa technical team, wase wa sound. By the si tunaweza jua wase, tutaijua wase Josephine, si ndio? Wajitaje kidogo. Very quickly. Niache mzito. Poa sana. Majina teke. Inaitwa Othniel Sita Lukando. Ati nani? Othniel Sita Lukando. Othniel Sita Lukando. Haya, twende. Inaitwa Kelvin Mulamba. Kelvin Mulumba, yani. Kelvin Mulumba. Kweli. Mimi naitwa Brian. Brian, man. This guys.
these guys keep us wana keeping entertained, wanachezanga kila kitu, name it. Unataka kuchezewa reggae, hip hop, sijui dancehall, ama piano, ama piano, manzi hao wanacheza kila kitu. They are amazing. They're Shout out to you guys. Shout out to you guys. Yeah. Na very soon tukirudi kwa live shows tutaget ku experience vizuri. You fans, our lovely viewers, tukirudi kwa live shows mtaget ku experience vizuri sasa vile si tu experience hapa hivi kwa studio. Yeah, every day we are just here jamming, yani. So anyway, we need to wrap this show, but thank you guys. Thank you so much. Once again, we don't take this for granted that you keep us company every Saturday at 2 p.m. Please share the links. Tell your friends to tell your friends to tell your friends to subscribe. If you like the content, go to our channel. You'll find so much more where this came from. So, yes, man. Yeah. It's been real. I've been your host, Pinches the Entertainer. Until next Saturday, salute. I'm Josephine, and until next Saturday, adios. Yeah, man. Black Boy Music.